ก็มาดิครับเดี๋ยวโชว์ให้ดูว่าคนไทยเขาเล่นยังไงสวัสดีครับผมชื่อไซโลนะครับมาจากทีม Full Sense ผมเล่นตำแหน่ง Support ครับแล้วก็เล่น CrossFire มาเป็นเวลา3 เดือนแล้วครับแล้วก็เคยมีประสบการณ์ใน Mobile FPS มาก่อนครับก่อนที่จะมาถึงจุดนี้ผมไม่เคยเป็นนักแข่งเกมอื่นมาก่อนเลยครับเป็นเริ่มเล่นเกมนี้เป็นเกมแรกครับก็ในฐานะที่ผมไม่มีประสบการณ์นะครับแล้วต้องเจอทีมที่มีประสบการณ์มากกว่าผมก็อยากลองฝีมือดูครับว่าทีมต่างประเทศจะเก่งสักแค่ไหนแล้วผมอยากลองดูว่าผมจะยิงสู้ได้มากน้อยเท่าไหร่ครับในวันที่ผมเลือกเอาจริงกับเกม CrossFire ผมรู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนไปเยอะมากเลยครับในฐานะนักแข่งนะครับตอนนี้ผมรู้สึกกดดันกับแรงกดดันที่ได้มาจากโค้ชครับเพราะว่าเราต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเราต้องรับฟังฟีดแบ็กจากโค้ชแล้วนำไปพัฒนาตัวเองครับผมเคยรู้สึกอยากจะหยุดครับเพราะว่าบางทีแรงกดดันมันก็มากเกินไปแล้วก็ที่ผมยังเลือกแข่งอยู่ก็เพราะว่ายังรู้สึกสนุกกับมันอยู่ครับแล้วก็ความท้าทายจะนำไปเป็นสิ่งที่ทำให้ตัวเองพัฒนาครับสิ่งที่ผมคิดว่าจากทีมผมที่จะไปสู้ต่างประเทศได้ก็คือความแม่นยำในการยิงครับแล้วก็การสื่อสารที่เฉียบคมครับความฝันในฐานะนักแข่งCrossFireของผมในตอนนี้ก็คือการได้เป็นแชมป์และไปแข่งที่เวียดนามครับและในปีหน้าความฝันของผมก็คือการเป็นแชมป์โลกครับGrabe talaga, no? Tapos na ang January natin. Nandito na tayo sa Pebrero 1st. And it just goes to show, no, na isang buong group stage na ang pinagdaanan natin dito. At dalawa na lang matches ang kailangan natin makita. Welcome guys, dito na naman sa CrossFire Legends Championship. Pinoy Broadcast, syempre, magsama-sama tayo dito. And I'm Dax here, joined by Maximus at Max. Today, let's be real quick. Sigurado na ang apat natin na playoff slots. Alam na natin yung seeding. Pero itong araw na to, no, makikita natin kung kaya ba ng Evolution at ng Kadiliman i-perfect yung run nila sa buong CFLC. That's right. And well, itatry din naman talaga ng mga teams na lalaban sa kanila kung matitibag ba itong dalawang pader na teams na meron tayo for CrossFire Legends. And by the way, before we proceed and talk to the teams and also the matches that we have, let's not forget to thank our sponsors. Oppo Reno 14 series Smooth Legend is out now, so don't forget to try it. Ito yung ginamit and also ginagamit ngayon sa tournament, and it's really smooth when we tried it, so test it out. Alam niyo na, tapos yun pa nga, diba, magkakalan pa nga tayo dito, magkaka-top 4 face-off mismo pagdating sa playoffs. And the Oppo Reno 14 is something you can rely on. Ito rin naman sa atin, yung OBSBot Meet2 Gaming Webcam. If capture ang panalo, i-stream ang iyong kwento. At yun nga, diba, now you can see the players live. Makikita natin sila very, very soon. Pero habang napanood natin lahat ng mga games so far, dahil sa OBSBot, nakikita natin ang mga reaksyon ng mga teams mismo, no, Max?
Yes, that's right. But let's not forget na meron tayong skins na pinamimigay ni Crossfire Legends like this beautiful QBU09 Eldorado. Pero hindi ko kakalimutan, the City of Gold, like what I always say every single day for this week. And January 26 nag-start until Feb 1 na lang. So don't forget to miss it out. Or don't miss it out, rather. Hindi, kakalimutan ko yan. Pero kasi maalala ko na marami pa tayong skins, no? At ito nga, di ba? Yung M4A1 Iron Beast Noble Gold Top Tier Red V has officially arrived in Crossfire Legends kanina pang City of Gold. Ito, gold na gold talaga. At makintab yan pag hawak-hawak mo na mismo. So, ilang skin na yan? Isa? Dalawa? Ramihan pa natin, di ba? Kasi nasabi natin palagi sa Esports Center event, pag predict kayo, manood kayo, watch a match, win great rewards, may AK skin, may pistol skin. At sa araw na ito, medyo madali lang ang prediction natin dito unless we get the biggest upsets at the very end of the group stage itself. Nako, pwede pa nga mangyari pero sa nagawa na natin, sa lahat ng matches, we know Evolution Team, KDM, sila talaga ang nangunguna sa lahat ng mga teams mismo. Yes, that's right. And last week nga, no, hindi nakapag-join ang Full Sense, but now they're back and they would like to make a statement against Evolution. Pag natalo nila Evolution, this will definitely be a statement for the whole team of Full Sense. And dito na, let's talk about prize pool. This is also one of the reasons why bakit lumalaban pa rin itong mga teams na to regardless of their position, because we do have a total prize pool of 45,500 USD. Meron tayo for 5th to 6th place, 7th to 10th place, as well as champion, runner-up, 3rd, and 4th. So meron din tayong special rewards as well that are ready for our players. So this is the reason why they're still fighting back. Ako, naninibago lang ako na February na pala. Natapos na yung 4 na week na yan. Ang bilis ng oras, ang bilis ng panahon. At yun nga, diba? Pag umabot ka pa ng playoffs, alam nyo na minimum makukuha ng teams like Heartfire, like Vanguard Familia, Kadiliman, Evolution Team. May 4K na sila pag-apak pa lang nila sa Manila mismo. But you have a 45K prize for 45,500 kasi may special awards rin tayo. At ako excited na ano kaya yung mga special awards na yun, Max? Baka may award para sa'yo, para may 500 ka rin eh. Why not, diba? Why not sa atin din, diba? And anyway, speaking of the event journey, we did go through open qualifiers last November 21st and to 23rd, National Qualifiers. Nung December, kasama na yung National Qualifier Finals, which was held dun sa One Ayala. And then ito, group stages, tapos na tayo. Last day na. I'm sad to see that this is the last day. But then again, next week, meron tayong LAN semifinals and grand finals. Balita ko, meron din tayong guests for the event. So stay tuned, guys. Ikaw? No, not me. Not me. Iba ka na talaga, Maximus. Spotlights on you, good sir. Pero ito naman, diba? Maganda naman ma-roll call natin lahat ng mga teams mismo sa mga groups. Kasi yung iba, tapos na sila sa kanilang mga games. So Group A, no? Vanguard Familia and Evolution parehong pasok sa playoffs. Evo's Full Sense at O2 ang nakipaglaban. Sa Group B naman, KDM at Heartfire. So kitang-kita, no? Philippines versus Vietnam. At dahil sa seeding, pwede pa nga maging PH versus PH, Vietnam versus Vietnam. Ayun na Makikita nga. natin kung ganun mangyayari yan. Pero to be fair though, you had Paramex, you had E-Arena, you have TXT as well from Group B, and we really got so much representation sa mga regions natin. Pero ito ang schedule natin mismo ngayon, Max. Ayan, mag-uumpisa tayo sa Full Sense versus Evolution. Ito na nga, though Full Sense, like what I mentioned earlier, hindi na nga nakalaro nung last time. Ito, time for them to do a huge comeback against Evolution, di ba? Pag natalo nila Evolution, definitely gonna be a statement when it comes to the Crossfire Legends esports scene. Kasi wala pang nakakatalo sa Evolution. And if they will be able to do that, yeah, this will be a different story for them sa next season. Next game, Kadiliman versus Paramex Mythic. Same thing as well. Wala pang talo ang Kadiliman. And now, let's check out the roster for Full Sense. Yan, na-miss natin yung Full Sense, no? Iniisip natin saan kaya sila napunta last time around, pero andito naman sila at ngayon para makipaglaban ng isang huling beses. And yeah, Peter, you got Hengsi, Dolphin, si X-Carl at si Cyro. And I'm interested na makita na rin natin si Peter. First time ba na siya yung maglalaro? Pero he has been someone na nasa roster ng Full Sense for quite a while as a substitute, no? Yes, that's right. Hindi siya nakapaglaro for the past few weeks.
So maybe they have something in their mind against Evolution. Let's see. Because Evolution will have Lucas, Luigi, Zero, Nobi, and Bowsy. So the last time we saw, hindi naglaro si Lucas. Di ba? So ngayon naman, babalik siya. And let's see kung makakapalag nga ang Full Sense with a different roster lineup. Si Lucas po, si Nobi, either way, no? Parang pansin din natin para sa Evolution, they did give some time for Andy to play nung isang mga series sila nung week number 3. Pero yun nga, parang gusto tapusin ng Evolution team to ng tama, no? Kung kayo lilipad, kung kayo pupunta ng LAN, might as well end it on a high note. And sinasabi nga natin, no, na between Evolution team and Kadiliman, pareho silang 7-0, pareho silang 2-0 sa mga series nila palagi. Pero kung pansin mo no, Maximus, mas nang dudurog tong Evolution team. Maraming games na bigla natin nakikita ko comeback yung KDM, magaling yung adjustment. Pero ang Evolution team naman, as we get our map draft, sila ang nagsisimula at sila ang nagatapos na maaga. Pero ito nga, ang ating map draft dito, Max, power supply, para sa Full Sense to start it off to it. And next will be Desert. And for the decider, it's Black Widow. Power supply. Alam naman natin na sobrang ganda ng strategy ng Evolution sa power supply. And hopefully, Full Sense have something in their pockets here or in their bag kung paano nila titibagin ang pader ng Evolution dito sa map na to. Since, you know, from 4 weeks, kitang-kita natin, there's actually, I think, 2 lang ang game na hindi nilaro ng Evolution ng power supply. So, this is gonna be interesting. Yeah. Excited na ako makita to. Kasi yun nga, power supply. Then you got Desert, something very reliable here para sa ating Evolution team. And interested nga ako kung paano nga sila mag-iisip coming into these map drafts. I do feel like right now, may teams na tumitingin sa, like, i-bring up ko lang, KDM na yung Black Widow na sila nahirapan. Evolution, will they get tested the same kind of case? Kasi yun yung maging decider natin dito, Max. Pero power supply, I do feel na tamang map pick yan para sa Full Sense na baka magulat nila yung kalaban dito as we get into game number 1, the last series ng Group A. Maximus, you got Evolution team of Vietnam, you got Full Sense of Thailand. Sino manalo dito? Tingnan natin as we get into our first map. Alright. Anong predict mo dito, Dax? Is it gonna be a 2-0? Hindi, wag mo na ako tanungin. Sa totoo lang. Well, ito yun eh. Kasi ganun sila kalinis, no? Totoo naman. Sa buong 3-4 weeks natin, they have been the standard really of gaming. And ito nga, Evolution team sila muna dito. Split muna pagdating sa mga site and Full Sense, maaga silang tumingin na. Nag-aggressive peak. Pero Bowsy, dire-diretso na lang. Walang tigil dito ang Evo. Kinakuha na nila yung B. Libre na nga, pero yung C4 nasa A at ano to? Ano na naman? Max, palagi ko sinasabi, walang bonus points. Pag makakuha mo parehong site, hindi mo kailangan gawin to, Evolution team. Pero mukhang ninusob na lang nila. Hengzi, lumalaban pa rin, pero 3v1 yung C4 na dala na sa B. At, Nobi will finish it off. Grabe. They did a split push. Pero walang kahirap-hirap against Full Sense. Full Sense wasn't ready for that type of strategy, di ba? And eto napansin ko yung gun choice, ibang-iba. Oh man, you're right. Kita mo parang ano yun kay Nobi, MP7 ba yun? Hindi ko gaano nakikita in-game yan eh. Kaya napapaisip ako, anong baril yan in real life eh. Pero diba? Yun nga, diba? SMG. Lusob ng lusob ang Evolution team at feel ko yun yung maging pace nila pagdating din sa laban na to kasi yun na nga si Bowsy nang una na. So it's the M12S pala as Bowsy will go down. 80k, sige, lumalaban pa rin pero yun na nga si Lucas. Naka M12 rin, so mukha talaga SMG Gaming. Dire-diretso na lang dito sa A. Very aggressive playstyle dito sa Evolution. Maybe the reason why they chose this is it's better for close-up encounters. So yun na nga yung ginagawa nila. Push lang ng push, hindi na masyadong gumagawa ng konting ng strategy. Konting utilities lang ginamit nila for that game. And they got 2-0 against Full Sense. Parang kita mo ito sa setup ng Evolution team. May salamin na. Oo nga, no? Last time ba may salamin? No? I didn't notice that. And meron na silang electric fan as well. Grabe. So baka aircon na yun. Baka sila magaling bigla ng todo. Yeah. Kasi may aircon na mismo. Katapat sa kanila.
Alright. Ito na nga, round number 3. Aabangan pa ba natin ang pangyayari? Tingnan natin. Uy! Full sense, Carl getting the first kill onto Luigi, pero si Bowsy gumaganti with the very unusual pick sa baril niya, which is the M12S. Push lang ng push, napatay niya pa nila yung defenders dun sa B site. And ito, C4 will be planted, the more pressure will be on. Kita mo naman sa map, kalat-kalat ang evolution, pero Full Sense still not ready kung anong gagawin sa gantong playstyle. Oo nga, at naka-SKS pa nga yung isa dyan sa Full Sense, but you got Evolution Team making it happen again. Okay, eto na. Tayo magsisimula dito, Max, ng konting time check. Kakastart lang natin ng series natin. 3 round na mabilisan ang nangyari. At yun nga, diba? Evolution Team right now, pinapressure lang nila yung Full Sense. Sumusugod lang sila sa site. And they're using their hard mechanics here para lang ma-overrun yung mga kalaban nila. Totoo. And then, Full Sense, ito, meron na namang sniper play from Carl. Makakakuha na naman ba na isa? No, nag-mintes. And he's now 20 HP left. And, uy! Napakaganda naman ang ginawa doon ni Cyro. Unfortunately, Full Sense will be able to answer back the aggression from Evolution. So ngayon, 3-2, I think it's 3v3, pero ang bilis ng kanilang trade-off. Oh, Evolution, sumasagot ulit! 2v2 na ulit! And then, Full Luigi, what Sense. was that? Kaya nga, di ba? Grabe yun, Luigi, And yeah, Full Sense at the very least, sila ang nakapag-trade dun sa bakbakan sa may bahay. And I think napansin na ngayon ng Full Sense na lumulusob lang ang Evolution Team. Willing sila mag-play ng mga malapitan na angle. At sa totoo lang, doon natin din makikita kung ma-exploit ng Full Sense yung range advantage pag naka-rifle sila. So, Zero, siya naka-AK. Si Luigi, naka-sniper. So, mukhang tama naman yung baril ngayon sa mga natitirang members ng Evo. And Zero! What a Ferrari pick! But ang bilis niya! At ito pa! Evolution Team! Again, making it look too easy. Yes, that's true. And pinakita din ni Zero na ganun kabilis ang reflex niya when it comes to his sniper plays, di ba? Pixel perfect eh. Di ba, nag-Ferrari pick, ang bilis nung kanyang reflex and din nakuha pa rin niya yung kill real quick after that push. Yeah, bigyan ng kotse yan. Mas mabilis pa sa quick. Ano, kita mo yun eh. Zoom ng isang side ng mapa dun sa kabila. Yes, that's right. Ay, I don't know, man. I don't know. But yeah, Evolution Team, showcase muna para sa kanila. At biglang sabi ng Full Sense, sige tama nga to. But Peter, not like that, Peter. Huli ka dyan. You got X-Carl though, at least giving the advantage. Full Sense sila na ang nagbibigay ng bika sila lumusob. Instead, itong A ang pwede puntahan ng Evolution Team at makakaplant ka sila maaga. Alright. C4 has been planted. Ahead dito ang Full Sense. But coming in from the skill-wise, dun sa first 4 rounds, regardless of numbers, Evolution is way ahead against Full Sense. Since hirap na hirap ang Full Sense mag-strategize dito. Ito na nga, Full Sense from 4 versus 3, naging 2 versus 1 bigla in favor of Evolution. There's no way, right? At paano pa nagawa ni Lucas yun? Nasusunog na siya! Nauuna pa ang kalaban niya. And, it's a sign, man. It's a sign. Tong Evolution Team na to, ramdam na ramdam talaga nila ang confidence nila mismo. And you said it. Kanina, ano yun, di ba? 3v4? 4v5? Yes. Basta may man advantage yung Full Sense. Tas nanalo pa yung Evolution Team. Napakaganda ng kanilang crosshair placement and probably the recoil control as well. Kasi regardless of what's happening dun sa gunfight, most of the time, Evolution ang nananaig against Full Sense. So, praktisado sila sa kanilang aim. Oh, gumaganti na, Full Sense. Hensi with a double against Lucas and also Nobi. Pero syempre, papawi din naman si Luigi with a double from that sniper onto Hensi. And then Bowsy sasagot din with an additional kill in his bag. Last player alive will be Carl. Hindi natin kung makakahabol pa nga si Carl. And Bowsy, dire-diretso dun sa site. Pre, umilag lang siya, nag-crouch lang siya, tapos pinatay niya yung kalaban. Evolution Team, yun talaga, next level palagi nakita natin sa kanila. And at this point, simple lang yung strat eh. Josh A, go kill. Sige, makapwesto tayo dito. At feel ko naging problema ng Full Sense kaya masyado rin dry yung contact nila eh. Yung utility talaga ang tutulong dito ngayon sa Full Sense. Kung ma-flash lang nila dito ang Evolution, mahihirapan sila mag-push. Pero yung Full Sense, gusto na rin ang laro ng Evolution. But Evo's better! They know how to win this! Sige, thank you very much! Lusob lang kayo para 7-0 na to! Yeah, I've noticed as well, maybe the reason why Evolution has their full confidence, aside from their skill set, hindi na sila mawawala doon sa top 4 teams
So maybe the reason why ito nga sobrang confident nila, wala nang at stake eh. The only thing that at stake here is their position as an undefeated team. And kaya maybe that's the reason why dire-diretso na lang sila sa kanilang strategy. Mapapansin mo naman yun if they're playing safe. Ayan, tulad yan. Full sense, sumasagot, nauubos na yung evolution dito, pero every single time na may madadown sa evolution, may kapalit. Yun nga, di ba? May mamatay sa Evolution, andyan pa rin yung Dragon. And that's the thing, Evolution team right now. Sige, finally, do we see weakness. Finally, we see them at a disadvantage. Pero Luigi! It's a melody stuck in my head, man. Yung sniper daw, hawak na pistol pa nga dito. X-Call! X-Call! Paano ka ba nahulog doon? Paano ka ba natalo doon? I don't get it. I don't get it. Evolution team, lahat na lang ng tama nagagawa nila. O Papa, what the Luigi ka talaga dun sa pangyayari. That's a 2v1, especially sniper pag gamit niya. Ang galing masyado. Ang galing. Malakas masyado tong Evolution na to. KDM, it's up to you. Yes, it's up to them kung mapipigilan ba ang Kadiliman, evolution. And maybe Vanguard Familia will be able to have something up their sleeve as well pagdating dito sa semi-finals. Pwede. Depende sa matchup, diba? Yung iniisip natin, no, kung first seed Evolution ng Group A, second seed ng Group B, Heartfire, kita-kits na lang yung mga Vietnamese sa Manila kung ganun talaga magiging laro mismo. But yeah, Evolution team, eto na naman tayo. Dire-diretso na lang ang Evo papunta sa B. Umiikot na nga ang Full Sense, pero sa totoo lang, yung strategy na sa depensa, makahanap ng pitas, hindi gaano gumagana. Hengzi, honestly, he's having a good game with 10 kills. Sige, Hengzi, ayan pa nga, diba? Na-plant yung C4, nag-iintay si Luigi kung may mag-pick man. Pero dalawang angulo, dalawang 1v1 at sabay pa! Sabay pa! Pinatay ng Evolution team yan! That shot from Luigi, wallbang pa nga. Wallbang pa yung nangyari since he was able to get at least a little bit of pixel perfect shot there against Full Sense. So ngayon, match point ng Evolution, 0 pa rin ang score ng Full Sense. Anyway, going back dun sa sinabi mo, di ba, na possible maging Pinoy versus Pinoy, Vietnam versus Vietnam. So, well, the good thing about there, or the bright side, is at least may Pinoy from the finals. For the finals. Oo, diba? yun eh. Sure na sure. Magiging Pinoy versus Vietnam. Pero syempre, papansin pa natin yung seeding mismo. Syro though, there's the start here for Full Sense. By the way guys, Full Sense na umaatake kasi 9-0 ang naging first half para sa Evolution team. Depensa naman dito ang Eva Bouncy overrun. Ayan na si Zero though, nakapwesto na rin mismo. And Zero, not 1 but 2. Bumibilang na tayo dito para kay Zero. Gusto mo gawin 3? Sige, magbilang ka pa. Na-plant na yung C4 at uy, walang tao dito. Walang tao dito! X-Carl, kailangan mo lapitan yung C4. Oh. Nice shot! Sige, pero tapos na ang laban! Evolution team! Off the back of that performance, we get a 10-0 para sa unang mapa natin. That was the most one-sided match I've ever seen dito sa 4 weeks run ng group stage. Full Sense needs to step up kung at least if they wanted to show something different from what we've seen for the past few weeks. So again, congratulations for Evolution. That is a straight 10-0 win against Full Sense. And Zero, Luigi, Lucas, Bowsy, and Nobi still showed dominance, you know, regardless of what will be the map pick coming in from Full Sense. Sa totoo lang, ang raming nakatingin na itong Evolution team na to has to be the team to beat and for good reason. Yes. Dominant wins from the get-go, umpisa pa lang. At ako iniisip ko talaga, Max, nakakita ka na ba ng 10-0 sa buong tournament natin? 10-0 ganun lang kabilis, ganun lang kadali para sa Evolution team sa mapik pa ng kalaban nila. Yes, that's true. Actually, kahit nung Nationals, wala pang nakikitang 10-0. It's 10-1, 10-2, 10-3. Pero 10-0, this is the first time. Diba? Kasi 10-1 yung mga games nila against O2 nun eh. Dalawang 10-1 na pinag-usapan na natin nga dominant pa nga eh. Pero ito, next level play na lang eh. Next level na ang lusob ng Evolution. And hindi naman gaano sila nagpakita ng stat mismo dito eh. Naglabas silang SMG, ganun sila kakampante na kaya nila i-rush down yung mga side. May mga players na naka-sniper, bigla na lang nag-pop off na yun nga, si Luigi diba? Si Zero had some incredible rifle shots as well. And it just goes to show nung nadala na yung Full Sense eh, Max, na kaysa mag-hunker down sila sa mga site,
lumusob na sila sa Evolution Team, trying to play their own game and it didn't work out. Ito yung best example na 1v2 pa nga ng Evolution Team pagdating sa clutch, no? Nung nangyari yun, alam mong tapos na yung laban. Nung nakita mo pa lang yung 9-0, sure na yan, wala na yan ng second half. And this is that moment. This is the play from Luigi that sealed the deal. Yes. Yun nga, di ba? 2v1, naka-sniper pa, close-up quarters combat. And ang bilis niya pa nakapag-switch dun sa pistol, which is very, very, interesting as well na kayang-kaya niyang lumaban ng ganun. Even though the numbers are not mathing. Diba? Match checks out. 10 yung isang team. Race to 10. Naglaro lang tayo ng 10 rounds. So meaning nun, 10-0 ang score natin. At kita mo, tawang-tawa na lang ang Evolution Team. Yeah. They got the job done for map number 1. They're gonna look to do the same coming into map number 2. Pero ito ang results natin. Yung nga, si Hengzi, siya yung nakikipaglaban naman. We saw a few multi-kills from XCar as well. But pili ka na lang sino ang malakas para sa'yo dito sa Evolution Team. Sa stats though, kitang-kita si Luigi talaga. Yes, that's right. Pero syempre, team play pa rin naman. Nakita mo naman yung team play nila. They always make sure na may kapalit every single time na may madadown sa kanilang team. And kita mo si Luigi, 16 kills, 0 assists. So dito pala makikita mo na it's always a 1v1 duel against their opponent. So Luigi will be the MVP with 142.3 ADR. Okay ka. At wala pang headshot, hindi kailangan pag sniper yan. Yeah, that's 1.4k damage. And, uy, Max, ang dali no mat, no? Kasi 10 rounds, divide mo lang yung damage ng 10. Tapos magiging 142.3. Pareho, yung number. Galing, no? That's true, that's true. Ito na nga, di ba? Yun lang yung fun fact of the stats. Wala Yung, nasabi na natin, no? Yung 1v2 talaga, nagdala dito sa Evolution. Sabi nila, guys, gusto nyo ng perfect score? Sige, tapusin na natin to. At wala nga tayong head-to-head stats. Kasi diretso na tayo na map number 2 into Desert. Yes, ito. Desert. Evolution pa pumili. So, very confident ng Evolution dito. From what I've seen, confident naman talaga Evolution, whatever map they actually use. It's just that they have some maps na mas preferred nilang gamitin against specific teams or specific time. So ito, Desert, alam naman natin, Evolution still undefeated sa kahit anong mapa. It's always 2-0, di ba? Yep, it's always 2-0. Pareho naman sila ng KDM. Neither team have lost a map dito sa Southeast Asian stage natin. And pagdating talaga sa fundamentals, no? This is the perfect map to do so. Kasi in Desert, maraming may alam ng layout na to, maraming pamilyar sa mapa ng Desert mismo, and Evolution Team, nakita na natin ilang beses ano ang nagagawa nila mismo. Pero yun nga, record-breaking scores, mga 10-1, sige, mga 10-2, sige. But 10-0, what can you even say about a game like that na from start to finish na alam na nila Parang kung maglalabas ka round 1 ng SMG pa lang, parang feel mo na yung sarili mo pagdating sa araw na to Yes, that's true. Tapos napanalo nyo pa agad yung first round with using that SMG. So, doon pa lang yung confidence mo talagang aangat ng sobra na we can do this. We can do this 10-0 run easily. So, at least, yun nga, full sense, they have to step up their game. At least to show, at least get more points for the team. Actually, napansin ko parang wala tang si Sir Sick kanina, no? Napansin mo na? Wala si Sir Sick dun sa full sense. Yeah, one of the... Wala naman si Sir Six sa full sense. Yeah. So, he's the IGL before, so maybe he's absent for today. And anyway, yun nga, since sobrang speechless na tayo dito sa nangyari, 10-0, di ba? So, let's talk about what's gonna happen in the LAN. Paano kaya sasagutan ng Kadiliman ng Evolution? Kwentuhan mo ko, Max. Ikaw yung pupunta doon. Oy, you might be there as well. Don't. I don't know, man. I don't know stuff. Ako, nakikisama lang ako dito. Pero, tama ka naman. Sige, tingnan natin yung map number 1 na yun, no? Yung full sense, there were a few issues. Siyempre, hindi sila complete roster today. Pansin natin na-mention mga wala si Sir Sick. Tapos, yun nga yung pagdating ng mga ilang round rin na nanatalo na sila,
nakipagbakbakan na lang sila. Dumiretso na lang sila sa Evolution team. Gusto nilang tapusin kaagad yung mga rounds. Tingnan natin sino mananalo. And you don't really want to do that pagdating sa depensa. And syempre, we're gonna talk about it this way kasi ito isang tournament pa rin naman, diba? Yes. So, ikaw yung defending side, gamitin mo yung advantage nyo, guys, sa mga positioning, sa mga angulo mismo, sa mga utility, diba? And pag lumaban ka, naging attacker ka na rin against the attacker, no? Naging team deathmatch na lang yung laro. So, it just goes to show yun nga, full sense. Ay, masasabi ko na lang sa ganong klaseng context, no, Max? Sometimes you just want to do that para ma-regain mo yung confidence mo. Na biglang i-humble mo sana yung kalaban. Huwag na kayo lumusob. Laro na tayo ng standard game. Yes. Problema lang, pag hindi nyo sila mapatay talaga, magtutuloy-tuloy na lang yung gagawin. And we saw that from Evolution team. Yes, that's right. And napansin ko rin sa Full Sense, they actually gave up using utilities. Sobrang konti ng smoke na ginamit. Yes. Mollies, minimal. There's only a few rounds na ginamit nila yung mollies. And then grenades, syempre. Diba? To stop that aggressive playstyle from Evolution. Parang sumuko na lang sila from that game number 1. And hopefully they don't show the same thing on game number 2. We'll see. Ibang usapan naman yan. But yun nga, back to what you're asking, no? KDM versus Evolution team has to be the matchup everyone wants to see, no? Yeah. Kung mangyari man yan, depende sa pag-setup natin sa semifinals at sa finals. Pero sa totoo lang, doon natin makikita rin yung ibang klaseng dynamic ng dalawang teams na to eh. Evolution team, the more we've seen them play, mas naging aggressive sila, mas naging confident sila. Alam nila kaya nila i-out-muscle yung buong group nila eh. Yes. But, now natapat sila sa isang very methodical team, isang team na magaling mag-adjust, isang team na talaga nakakabawi kahit anong klaseng score. And I think that's really dun magugulat in a way yung Evolution team kasi sanay sila over a whole month na ibang playstyle, na aggressive playstyle ang dinadala nila. So, yun talaga yun eh. Kung magtapat nga man ang ating dalawang first seed, whether it be in the semifinals or the finals itself, dun mo makikita ang mga adjustment ng Evolution team at ng Kadiliman. And siyempre, usap na natin, we'll talk about Kadiliman later, ano kailangan nila gawin. Pero yun nga, Evo team, kailangan silang handa sa mga slower playstyle, no? That's right. And ito lang let's not forget as well na I think dun sa experience na pinakita nitong Evolution all throughout the group stage, the only team who was able to a little bit show that they can do it is Vanguard Familia. Umabot naman yung score ng Vanguard Familia to 6, 10 to 6, 5 to 10. I think the highest one was a few weeks ago, nung first week ata yun or second week. I think that's 10 to 7. Na close fight nangyari mid fight or mid game, and then suddenly bigla na lang na take over ng Evolution yung game dun sa late game. So maybe Vanguard Familia just needs to adjust something for their team or for their playstyle to win against Evolution kasi kita naman nakaya. They just don't know how to finish it off. So which we might see dun din sa semifinals kung magkakatapat sila. And going back onto the game, again, game number 2, Dax, Evolution versus Full Sense. Nauna na nga yung Evo eh. Nauna na sila. Dalawa na kaagad. Pero in Full Sense naman, lumulusob dito mismo sa 8. Bowsy, ano plan natin yung Bowsy? Nako, nahuli siyang naka-knife out. Pero yun lang, nakatingin pa naman si Peter mismo. 3v1 na lang si Peter lang natitira. Super Sub Peter goes down and Evolution team, mabilisan na round number 1. Since we saw that it's a one-sided, I would like this time to shout out all the viewers here to all the platforms that we have. Don't forget to follow and subscribe as well. And huge shout out sa ating mga co-casters na nanonood din ngayon, Vince G and also Coco TV. May sinasabi sila. So kung ma-shoutout kayo, nakikita mo nga eh, lagi silang may kina-comment tungkol sa'yo. Hindi ko pwede sabihin syempre sa broadcast. Ikaw Hindi ko sinasadya. Hindi ko sinasadya. Mga ginagawa mo pag hindi ka nasa microphone. Naku, delikado ka boy. Pero 3v3 na nga talaga tayo dito kasi si Nobby nandito naman. Full sense. So nice shots coming on in. Si Luigi makikipaglabang na naman. And syempre, Luigi ang papanurin natin dito. Man was on a mission kanina. Sige, nakatingin Luigi pataas. Sige, 1v2 pero may flank na rin. Ay, hindi pala. So short siya. Manggagaling dito, Max. And ito, mukhang ito na nga yung oras para makakaroon sila ng one score. No! Luigi was really fast with the pistol. Tingnan natin, masasagutan niya. No! X-Score did it! First win from Full Sense. Tuwang-tuwa ang Full Sense for what happened.
Yan na, finally, in this series, no, naka-point na rin ang Full Sense mismo. You gotta give it to them. Yun nga, they know how to play the 2v1s now. Natuto na sila na hindi sila magpapapatay kay paring Luigi sa mga clutch situation. And Evolution Team, mukha na naman. Bawi dun. Ay, tatawid, oh. Nag-intay talaga ang Evo sa smoke. Pero Bowsy, nag-pick ng mid gamit nung pistol. Tapang talaga. And speaking of, siya mag-back off na dito si Nobi. Sige, naghahanap rin ng grenade angle para lang hindi makalusob dito ang Full Sense. Pero pansin natin, may plano si paring Lucas. Walang neon sign muna dyan. Nandito siya sa smoke. Ngayon, kitang-kita na niya. And Evolution Team, they already got it to Hengzi. Sayang lang, nag-reload sa harapan ng kalaban. Zero, magandang swing galing doon sa double doors mismo. And then X-Carl all alone, Evolution Team. Masaya na sila, nasa kanila na yung C4. So X-Carl, naka-sniper pa. And then apat pa from Evolution. Ayun na nga, na double team pa agad siya. Just making sure na Evolution will not give more chances for full sets. Oh, nakakuha na sila ng isa. Itigil na natin to, sabi ng Evo. And that's really the showcase so far. Bigla na lang sila nag-off timing play na naman galing kay Lucas. Nag-distraction play sila dun sa may short rin. Talaga, na nadala yung Full Sense naman pagdating dito. And Bowsy! What a shot coming on through. Tumagos, tumama, Cyro and Dolphin. Wala. Nasyawara mo na lang sila. Nashish kebab pala. In any case, Peter, yan na nga rin. Ano na, my foods, okay? Nagugutom na tuloy ako. Gabi na eh. Gabi na talaga. Full Sense, mabilisan lang. May laban pa rin yung Full Sense. Kahit maganda yung shooting dito ng Evo, ha? At Lucas, nandito sa gitna. Sana yung nandito sa spawn na yun. Diretso. Wala pa rin nakatingin! Wala pa rin nakatingin kay Lucas! Sa likod, siyang magagaling an Evo team with a backstab to get the 3. That was a perfect flank. Most probably the reason why hindi nakatingin ng Full Sense, naka-knife kasi yung nasa harapan nila. So iniiwasan nilang ma-knife kill sila nung nasa harapan nila from Evolution. So ito, nangyari, inubos sila ni Lucas. Oo, wala eh. Natuhog bigla doon yung Full Sense sa simula pa lang eh. What do? You make tusok sa fishball gamit ng sniper. Tinatry din gawin ni Carl ang nangyari doon. Pero unfortunately, Evo, dire-diretso. Lucas, nagbabantay. And then we're seeing 4v3. Napigilan ang push ng Full Sense. But then again, meron ding flank, which is si Zero. Uy! Naabangan ni Carl si Zero coming in from no. Ito na. Luigi! Anong nangyayari? This is total chaos! Iniikutan lang sila. At si Hengzi na lang natitira. Pistol. Huwag ka na mag-snipe. Defuse. Bowsy. Wala. Ay, magaling yung planta. Magaling yung plant. Pero yun nga, pulado ng kalaban. Nice try, Full Sense. I'll give it to them. That's a really smart plant kasi alam mo nag-flank yung kalaban. But Evo team, they'll get the 4 and there you go. Solid. Just Evolution still showing dominance, real dominance against Full Sense. Di talaga matibag ang kanilang pader, even though nakaisa ang Full Sense, hirap na hirap pa rin ang Full Sense to get another win for their team. Eagle Cement matibay, boss. Ganun talaga. Ito, naghihintay na naman si Bowsy. Ayun, may smoke pa nga at yun, pinadala na ng Full Sense ang apat sa una. Nobi, mag-back off rin dito sa blind spot. Okay yan sa may cubby, sa may sulok. Tawag pala, in-game, blind spot. Pero ito, hindi naman bulag si parang Hengzi. Alam na niya, may galing sa likod. Hindi-expect na ito kagad ng Full Sense. At yun nga, diba? Dire-diretso na lang sa punta sa A. Wow. Pero yung tropa ng Evo, sila handa na. At ito na naman tayo, Bowsy. Bowsy! What a shot! And Bowsy's not done! Sumo-showcase si paring Bowsy! At dahil dito, nako, nasa Evo na nga tulay ito. Bowsy? He knows, malayo yung kalaban. Pero X-Carl, ang hirap ng shot na yan mismo. Smoke comes on in. And the C4 across Evo right now. Eto na, Max. Sino ang mas mulapit sa pixel angle mismo? Si Bowsy. China-challenge si X-Carl. Ayan na rin ang utility. Sige nga, sugod ka dito. Alright, so I'm not entirely sure what Bowsy is doing here. Nag-smoke play siya. Since they already have the advantage though. So, mukhang susugurin natin. It forces him. Oh no! Lakas masado. So you make that smoke happen, Max, para lang magdedesisyon mismo
yung full sense kung lulusob sila. Yeah, that's And true. instead, siya pa yung nag-pre-fire, siya yung, di ba, tumatalos ng bala dun sa mismo para kita niya ng konti. Yes. At yun, naglaruan lang niya ang gulo. Bowsy knows his right place. Really shows na nakakatakot talaga ang katapat ang Evolution regardless of which player it is. Kitang-kita mo naman, Yeah. kanya-kanya silang may skill, different type of skill, and also different type of play style. Tulad nung kay Bowsy kanina, diba? Very smart play. And Dolphin, 2 HP, Dolphin. mag-grenade. Will it connect? That's the Dolphin. question. Oh, Lucas. At si Bowsy pa nga nung una. Pre, tumingin tayo kay Lucas pero yung mga ibang players ng Evo yung nakakapatay. Ba't ganun? Kinukunan niya ng kill si Lucas. Paano siya makakabenta dito? Ayun. Para sa Evo. Ayan na nga do, 6-1. 9. 6-1. Gusto ko yun na hinabol mo. Nagising ako maaga today. Gulat ako may ano pala eh. May Royal Rumble. Yeah, yun. Oh, actually, I was able legit. to watch it too. Pag-gising ko, I was like, ha? Ano to? Ba't biglang may live? Ayun pala. Buya ka. Ayan, 6-1, 9. 9. Grabe. Actually, ang daming pangyayari. Yung madalas kong sinasabi ka, oy, Luigi. Si Luigi, biglang dumapa. Let's see kung sasagutan pa ba ng FS to or ng full sense. Lucas. Pinatay na rin si Peter. Lucas, Nobi. Oh! Hengzi, sumasagot ulit ha. Nanggigigil na si Hengzi ha. Yeah, Max, why you have to make it sound so sad? Pinatay niyo si Peter. Ginawa ni Peter sa'yo. Kaya pag ganun yung pangalan eh, pag ganun yung IGN, pangalan lang ng tao, si Peter, si John, si Carl, pwede pa nga si X-Car. Kasi di ko alam kung X-Car, Scar, yeah. X-Car 1, di ba? Maraming pwedeng sabihin natin para sa kanya. Pero ito si Zero. Si Zero, hindi tama yung pangalan niya kasi siya ay si 2. Right now, nakadalawa pero yun si X-Car with the 1. Siya ay nakapatay sa gitna. X2. Alright, X2 na sila. 6-2 in favor of Evolution. Ito, at least they're having fun. That's the most important part here in this tournament. I'm having right? fun. I'm having a good time here. And parang wala naman may iba sa plano dito ng Evolution team basta sila ay nag-pop off. And dalawa to. Dalawa to. Whoop. Wala. Hindi nila nakita yung perfect pixel doon coming in from Carl. Hengzi pushing in. Lucas napitas agad si Dolphin giving a huge advantage. Uy! Tatlong nakabantay! Ready ang full sense for that additional pick. Asan na? Nobi. Asan na? Marami? Wow. Maximus, sa anong sinasabi mo marami? Kasi pinatay lahat ni Nobian! 4K to end the half! And yeah, what is many? It's Nobi only. Sasabihin ko pa sana yung dalawa na lang. Kaso bigla ng isa na lang pala. Bigla. Nah, man. I mean, magkakamali na ng full sense, unfortunately. Hindi sila nag-swing ng sabay-sabay. Kahit marami kayo, kung isa-isa lang kayo titingin. Yes. Not gonna happen. Tawag doon, audition. Ano naman? Ay! X-Car. Wow. Patay si Luigi. Oo, first kill. Asan na? Bowsy. Pakitaan mo kami ng best Luigi impression. At si Dolphin, napulado na naman. Siya yung pumapatay dito ng Lucas. So now, Evolution team, sila ang may hit mismo. At naghahanda na naman sila mag-push. Pero yung flank, yung flank ang magiging alangan dito. Zero though with a shot on the exit. Wow. Ito, 3v3. Kumalabang biglang. Full sense to 1. 3v1. Lucas was able to get the kill, pero nandun si X-Carl just to finish it off. O, diba? Smile still coming in from full sense pa. So, parang hindi masaya si X-Carl sa nangyari, ha? Sabi niya, ako nakapatay, tapos biglang naging Peter round pala eh. Parang Peter. Welcome sa'yo. Alright. Ilan ang kilala mong Peter sa buhay mo, Max? Actually, a lot. There's a lot, yeah. But in this tournament, only one, Peter C. And this is the first, I think this is the first series that he played, diba? Oh, first time natin makita si parang Yeah, Nobi. Ayun na nga. Hey, Nobi and Lucas. Nice teamwork. Good job. Pinatay nila ang isang biglang nag-push na lang na parang Peter. Ito na naman tayo. Grabing galawan niyo. Gumagapang lang.
Ayaw magpakita dun sa mid mismo, pero Bowsy, Oh. nice utility, but Hengzi with the shot still. Lucas, ayan na! Lucas na naman! Muna tayo ng mga reels niya dito. Lucas with the 2K here, looking for another. Lucas! Just getting them all at this point. Si Peter na lang natitira. Bigay mo na kay Lucas. Tawagin mo na siya. Ayun o, ayun o. Ayun o. Gusto bigay ng Eva yan. Gusto bigay ng Eva yan. Lucas! Parang gusto i-knife eh. Lucas! Lucas! Yeah, Lucas! With the 5K ace for that round. Hey, homie! Nabanggit mo pa talaga yung Oh. reels. Dude, they're homies. Yeah. Seriously. Like, binigay nila talaga yung penta doon para kay Lucas. Yes, that's true. Ma- I think that's the first penta for the week, right? Parang, kasi yung mga penta natin sa last week. What's up, homie? I'm Lucas, not Tony. Not And Tony. Bowsy. Na, by the way, si Bowsy ay nakapush na ng mid. Hey, nice shot, Nobby. Kahit may smoke, saya pa rin ang makakita ng isa. Si Luigi lang lulusob dito. At pag manalo pa talaga si Luigi, ewan ko na lang. Pero siya yung nanalo kasi siya si Luigi. Si Bowsy rin ay susugad na rin mismo. Ayun na nga si Xcar, nakapwesto dun sa kabila. Ooh. Evo actually falling to Xcar. Great shots with the AWM at the very least. 2v2. At may nag-flank ba? Mukhang may umiikot pa nga dun sa mid dito, Max. At oh! Xcar! Sumagot na 4K there for a 4th round for full sense. Alright, unfortunate for that knife kill, supposedly. Kaso naka-ready na kasi yung crosshair ni X-Carl. Dumaan, most probably dumaan yung ulo nung last player from Evolution. And then, yeah, poof. It became 4 points for full sense. So 8-4 at least. They're getting that half points for the team. Evolution team. Na, diba? Mid muna and wow! First time in a long time, mukhang biglang nag-slow down dito ang Evolution team. Cyro taking advantage of the fact. Cyro still! Silent killer, nakadalawa nga dito pero Evolution bigla nang bumawi sa iba't ibang parte ng mapa dito, Max. Isa na patay sa labas ng A, isa mismo dun sa B at yun na ang opening dito thanks to Luigi. Alright, and ito, Cyro, Peter, naka-receive ng maraming damage coming in from Zero and as well as, coming in from Zero. And now it became a 2v3. 2 points na lang kinakailangan dito ng Evolution. Na-plant pa yung C4. Full sense, hirap na hirap mag-retake dito dahil ang ganda ng positioning talaga ng Evolution. Kalat-kalat. Yeah, there's no chance. Nakapwesto na kagad ang Evolution team. Na-plant pa nga nila yung C4 mismo. And this is it. Evolution team. Ilang beses na natin nasabi sila ay nasa match point. Pero ito na ang the last time mismo, Maximus. One last round for Evolution to seal the deal to get that perfect record dito sa group stage. Here they go. Bigla na lang dumetso na si Bowsy. Gusto niya tapusin ito ng kagad. Yeah, dire-diretso. And no one tries to contest dun sa mid. Alam naman nila na magiging aggressive dun si Bowsy. Pero naging aggressive din si Dolphin. He was able to get the kill onto Bowsy. Pero sobra yung leak out dito ng Evolution. Hengzi, nakahanap na naman ng isa. Luigi will also go down. Dolphin, nandun na siya sa spawn. Sobrang galit na galit. Dire-diretso lang yung kanyang Wow. sugod. And the flash, What? blinding himself. Pero, uy, Zero What? Hello? answers. Hello? Wow. Zero has gotten 2. Muntik pang siya makakuha ng 3. And now here we have it, Zero. Zero actually with the 3K. Siya pala yung buhay doon. At nakikitang-kita natin sa minimap na ipit doon si Zero. At hindi pa tinatanim ng Evolution team yung C4. Nobby wants the kills. He's looking to see kung may nag-alert pa nga dito. Pero kailangan niya asikasuhin yung site para ma-pressure mismo ngayon ng full sense. Yes, kasi syempre timer ang magiging kalaban niya if he won't even try to plant the C4. Ito na, nakuha na yung atensyon ng full sense. Nobby, checking out mid. X-Card, tatama kaya, and boom! Yo. Full sense is still alive. May oras pa para sa C4 since 24 seconds na lang ang natitira. Eh, paano kung di na nila dinefuse? Yun nga, sumuko na, no? Paano kung tapos na yung game? Eh, hindi naman. Kaya pa daw. Kaya pa. Kaya pa naman. Dito naman sa desert, nakikita natin may laban ng full sense. They know the angles a bit better. Yung mga shots rin nila. At yung mga flank no mismo ang nakakatulong dito para sa full sense. Yung pwestuhan dito ni Dolphin, yung pwestuhan dito ni Peter, nagiging problema para sa Evolution team. And players like Xcar and Hengzi, sila ang nakakapatay para sa tie spot natin. So, full push sa mid side. And diretso sila sa A short. Ito na, flash
Ganda ng pagkaka-flash doon ni Cyro. But then again, a double from Cyro with that sniper. Ito si Cyro, bihira natin itong makita sa sniper plays niya, and it shows that he is also skilled kahit na mid or also post-quarter combat. And then Mauzi, may nakita na naman player, si Hengzi yun. 68 na lang ang kanyang HP. And Zero checking out on the long part of the map. Hello? Susumbong kita, Ego. Zero, pinabara niyo yung tropa. Hello? sanay pumatay si Zero. Pre-fire pa ang kapwa mismo. Pero in the end, no, si Zero talaga ang nagdadala dito sa game na to. And Zero's not done. Naka-triple kill pa nga dito si Zero. Dolphin will go down. Bowsy also getting on the board. Pero ito na ba ang katapusan ng Full Sense Evolution team talaga. Sila ang mukhang malakas dito. But Peter has another plan. Bowsy shuts that down. Zero's 3K will finish the game off there as well. And Evolution team, yun nga, diba? 8-0 sa ating group stage. Isa na namang 2-0 bago sila pumunta ng playoffs. Congratulations again to Evolution, still showing dominance. Regardless which team they fight. And ito, dalawa na ang panalo nila sa Full Sense. Not just today, dahil nagtagpo din sila dun sa mga past few weeks that they actually bumped onto them. So ito, 10-5 in favor of Evolution. Zero, Luigi, Lucas, Bowsy, and Novi. Kita naman natin, ang laki talaga ng skill gap or ng skill difference between two teams. Like this is just the Evolution team. And confident team because they are beat pagdating sa mga galing sa group A. No? Nakita nila kahit anumang region yan, kahit anumang team yan, sila handa para sa kanila. And they've taken out their opponents. They've taken out all their competitors, no? Sa mga back once, but twice here. Consistent ang results ng Evo team. Yes, that is right. Ito, pinapakita na yung highlights for game number 2. Kita nyo naman, sumasagot pa rin naman yung Full Sense. But you know na hindi ito yung full power ng Evolution. Dahil pinakita ng Evolution yung full power nila for the past 3 weeks. Talagang dire-diretso ang kanilang playstyle, dire-diretso rin ang kanilang win streak. Magkaka-points man yung kalaban, it's always 1, 2, 3, 4. The biggest one would be for Vanguard Familia, which is pinakita rin naman talaga ng Vanguard Familia that they can win against Evolution. But now, we're seeing that both teams are just having fun, and Evolution still stays on top. This goes to show, no, tong Evo team talaga, kahit anong klaseng configuration ng mga roles mismo, ng mga rifles, ng mga snipers, ng mga SMG rin, ng map number 1. Lahat sila pwede mag-step up. We've seen a lot here from Luigi and Bowsy, syempre si Lucas, yung mga kakaibang plays talaga minsan, especially dun sa mid. But I think really in this map, no, Zero. Nagatuloy-tuloy yung mga kills rin eh. This Evo team, alam naman natin na sila ay hyped up kasi marami nag-hype up ng Vietnam as a region to begin with. Pero yung ganitong klaseng performance, no, yung ganitong klaseng dominance, iba na talaga na sila ang team na nakakuha ng mga consistent 10-1s and then a 10-0 as well. What a result here. Yes, and now, since we've talked about a lot of things about Evolution, I'm also concerned and also intrigued if ipapakita ba ni Bowsy yung mga pang-aasar niya sa LAN. Because it really affects, di ba? It really affects yung condition ng kalaban nyo, di ba? So, ang hilig niyang gawin yun. For the past few teams, lagi niyang ginagawa niya yung facial expressions niya. He's very animated, that's for sure. Yes. Alam naman natin yung Evo team na to, makita pa natin sa next week's games pagdating sa top 4 mismo. Pero nag-racing si Zero at si Lucas. At Lucas talagang naging lason sa mga smoke. Nagulat na lang niya yung Full Sense. 12 assists as well. Kitang-kita talaga na yung Evo team ang mas nakakuha ng value doon sa utility. Si Luigi rin nakisama sa 10 assists niya. But Full Sense, this game though at the very least, may laban no mismo Max and X-Carl as well as Cyro. You know that they did all they could para lang makipaglaban. Pero yun nga, what's up homie? It's Lucas as the MVP. Yeah, 5 headshots pa coming in through the smoke. Napansin ko yun, yung most of the headshots, pagkalabas yan ng smoke,
maganda yung crosser placement and yeah, gives him a 5 headshots with 1800 damage. Ito nga, like what we saw earlier, nag-racing sila ng kanyang teammate when it comes to the score, pero mas marami siyang assist, which gives him the MVP crown for this match. Thank you for the breakdown there, Maximus. Yun nga, diba? Triple-double stats ang habol natin. At yan, ang na-miss ko yung head-to-head natin mismo. Pero ito talaga mga players, tapos the highlight, XCar, he did show on na pagdating dito sa mapang to, yung depensa niya with the sniper dun sa A, no? Yung 4K mismo. Yung pinantapat nila dun sa 5K ni Lucas kanina. But Zero as well, kahit gaano ka delikado yung lagay, kahit delikado yung kanyang lugar, nakakagawa siyang paraan and with those 17 kills and 5 multi-kills as well, Max. This goes to show Evo team just a step ahead. Yes, that's right. Ito, kita-kita rin naman natin sa pinaka-result, di ba? So again, Evolution stays at top with 8-0 with total of 24 points, meaning 24 maps. Dire-diretso panalo. No, you're wrong. Tama ba? He only played 16 maps. 16 maps rather. Sorry. Yeah, Kasi 16 hindi maps. sila umabot ng map 3 ever. Oo nga pala, 16 maps. 24 total Kaya- points rather. Oo, Yeah. kasi hindi na nangyari yung map 3, so technically may libre silang point doon. Yes, exactly. Yeah. The math is not mathing today. Kaya Maximus hindi Matimus eh. Lahat talaga. Oh, it's okay. May pag-asa ka in other fields. In my friend. other Alam mo na fields. yan. Ibang klaseng finance ang para sa'yo. Yes, Pero yun nga, ayun. Show na ang Series 1 natin, Evolution Team. 2-0, kinda what's new, what else is there to expect. Pero eto, ang main event natin for the night. Siyempre, Pinoy stream para sa Pinoy mismo. Kadiliman versus Paramex. And yeah, excited na ako makita ano pa ang huling chacha, ang huling sayaw dito ng KDM bago sila bumalik sa LAN setting. Yes, that's true. And nakita naman natin sa past game that they had, Paramex Mythic, di ba? Pumapalag pa rin. Hindi siya basta-basta naging 2-0. Sobrang close ng kanilang score doon sa matches nila. So this is gonna be interesting if Paramex Mythic will be able to do a huge upset when it comes to their score. Kung magiging 7-1 ba yung magiging standing ng Kadiliman at the end of the day. Yan, diba? Parang gaano katagal rin yung series mismo lalagay. This game, natapos bago pa nga tayo umabot ng 7 o'clock. Pabilisan talaga ang karera pag Evolution Team ang naglalaro. But KDM, a whole different story. And you said it there, Max, kasi pagdating sa second series natin, we've seen Paramex be that team na maraming pwede, maraming sana, maraming may mga chance talaga na nagkulang sila ng konti. So the potential is there for an upset. Pero KDM, alam naman natin, kahit dikit ang score, kahit nangunguna ang kalaban, sila pa rin ang nananalo sa dulo. I still can't get out of my mind yung game, no, between KDM and Heartfire. Oh, yeah. Yung first time natin umabot ng 25 rounds. Ganun yung mga laro pag KDM talaga eh. Yes, and it shows then that the teams on Group B also shows that they are really good contenders as well. Di ko naman sinasabi na sa Group A is, they cannot show any type of potential. It's just that Evolution is just really, really dominant dun sa Group A. Unlike Group B, dominant ang KDM, pero it still shows that they are strategizing really well against their opponents. Mm-hmm. Yeah, I agree with you there. And yun nga, diba? Tapos na ang Series 1 natin. Asa na yung Series 2? Pagbalik natin after this break. Main dengan hati, fight buat merah putih. Halo, nama gue Emra Agustian. In-game gue namanya Fly Kido. Asal gue dari Lampung. Umur gue sekarang 24 tahun. Awal mula gue join tim Paramex itu, gue diajakin sama Yaski. Karena kan mereka udah lolos di National Qualifier dan mereka ke saya. Perasaan gue seneng lah, kayak gue nyoba kompe lagi, kayak ada jalannya gue buat berkompetisi. Apalagi di ajang saya wakilin Indonesia juga.
pertama kali kami mulai scrim masih bingung. Karena kan pencocokan juga dari player lain juga. Jadi kayak saling ngungkapin gitu kekurangannya. Yasuki itu purely bagus banget kalau segi in-game dan out-game. Dia kayak suka banget ngebentuk dan kayak ngobrolnya itu enak lah, masuk lah. Jadi kayak bahan eval dari dia itu bisa juga. Dan bagus buat entry fragger lah di tim gue tuh. Raser lah dia, raser. Halo semuanya, nama saya Muhammad Ilyas Alfarizi, nick in-game saya Yaski, umur saya 21 tahun, asal saya Pontianak. Saya berperan sebagai IGL. Awalnya itu saya main di warnet, seneng banget main CrossFire. Setelah tahu ada CrossFire Mobile, rilis lagi di tahun 2025, saya nyoba main, sangat fun, seneng aja gitu mainnya. Berawal dari komunitas, saya tuh iseng-iseng buat tim dan mendengar informasi kalau ada turnamen. Karena sering main, akhirnya klub juga mainnya, bawaannya fun, seru, menang-menang terus bisa mewakili saya. Rasanya senang, terharu, nggak expect karena kami berasal dari tim komunitas. Gue yakin gue sama tim gue bakal lebih optimis bisa kejuarain di turnamen saya ini. Lebih enjoy aja mainnya, main like a team, keluarin potensi masing-masing aja. Semoga tim Paramex ini dapat memberikan hasil yang maksimal dan juga dapat membawa pulang piala ke Indonesia. Pero medyo naman pa rin ang size ng pero din na naman si Whoopi. Oh, not easy. Getting the first kill for the round. Chance, 1v2, nabigyan ng oras dito. Liwanag sa dilim, dalang watawat ng Pilipinas. Ako si JZ from Kadiliman Esports. Hi, ako nga po pala si Whoopi from KDN Esports. Nagsimula ako kasi nagkaroon ako ng info na meron siyang server sa China. So, naglaro kami ng mga friends ko since matagal na rin siya na-release. So, and then, nung nabalitaan namin na magkakaroon dito sa Southeast Asia, which is ngayon CrossFire. So, madali yung transition namin since nakapaglaro na kami sa China server. Nagsimula po ako dito sa CrossFire nung na-invite po kami para sumali po sa tournament. Nung una wala pa pong global server, so nagtyaga po muna kami sa China server ng CrossFire. Nabuo yung team namin since nung naglalaro kami ng rank games kasi mga competitive players ng mga teams. So, nag-decide kami na bumuo na ng team at sumali sa mga tournaments since kami na rin yung magkakalaro. Na-discover po nila ako through Kuya JC kasi naging katin ko na po si Kuya JC dati. Bago pala mag-start yun, alam na namin yung gagawin namin. Confident na kami. Medyo dikit, madami kaming mga error din, kaya rin medyo dumikit yung vanguard sa amin. Buti naman nakapag-usap kami in-game na ayusin yung mga mistakes namin. 2 months bago mag-tournament, doon pa lang po kami nag-start maglaro. Kailangan namin aralin, gumawa ng strategy, magpalakas ng tutok sa Crossfire para lang manalo. Lamang kami ng dalawa, match point. And yun na nga dumating na yung clutch ni Wovi na 1v3. Wovic na lang ang natitira. Mukhang hahabol pa. This is gonna be a 3v1. Mukhang kailangan na malupitan. Sorpresa, 1 down, Wovic. Pangalawa si Inter. Pero ito na, ang pag-asa. Alam namin, masahat talaga tutok ni Robic. Kaya niyang umubos ng tatlo talaga or more than pa. Ako personal improvement siguro is pagiging vocal ko sa team. Magbigay ng more info para manalo kami. Yung pagiging agile, mas magagaling na kasi dito eh. Hindi lang Pilipinas kalaban namin para ma-forward yung team sa ikakapanalo namin.
Ang nakikita namin biggest threat is ang Team Evo ng Vietnam. Sila yung talagang pinaka-experiencado. Sila yung mas madaming playing time, playing hours. Mas nauna talaga sila sa amin ng years na. So, meron talaga silang advantage. Tinitake namin yun as a challenge and hindi kami magpapakampante and talagang tinitignan namin kung paano sila maglaro para once makalaban namin sila is ready kami. Siguro ang sabi kong wala sa ibang bansa na meron kami is kaya namin mag-champion kahit unti lang preparation namin. Proven and tested na nag-champion na kami. Kumanda kayo dahil ang Kadiliman Esports ay dito. Kilala ang mga Pinoy bilang competitive at hindi nagpapatalo. Alright. Talaga! Nagsabay pa tayo. Excited mo! Parehas tayo Hindi excited. ka nagsasalita! Kita ko! Bine-bail out na kita, Maximus. Kita ko, may nguya pa yan. Ako na bahala. Sige! Sige, ikaw na mag-intro. Ito na nga. Sobrang na-excite din kasi tayo dahil Filipino na ang lalaban for game number 2 for the CrossFire Legends Championship. Again, this is Max and I am with... Dax. That's me. Yeah, That's me. Ako po ay hindi po kumakain in between the break. Sinambong ko na kayo lahat. Grabe ka. Tungkol kay Maximus. Pre, kitang-kita eh. Kitang-kita pagbalik sa cam, pero... Shoutout sa Oppo. Shoutout Oppo. I love Oppo. Sa totoo lang, wala tayo dito kung walang Oppo kasi mobile game to at kailangan nyo ng cellphone para maglaro. So thank you to Oppo Reno 14 5G, Oppo Reno 14 Series Smooth Legend. Alam nyo, ako ay nakaka-Crossfire Legend sa ibang device. Feel ko Oppo Reno pa rin talaga ang tunay na malakas. And kung gusto nyo naman din ng malupit na camera, OBSBot. Yes. Sige na, OBSBot. There you go. Mythic gaming webcam. And kanina nga, kitang-kita, di ba? Capture na capture yung panalo at saka yung pang-aasar ni Bowsy. Sobrang linaw, di ba? That's with the help of OBSBot Mythic Gaming Webcam. And if you're streaming as well, eto rin, you can try it out since you can stream your story using OBSBot. It's an AI webcam. So, may filter pag ganun. Biglang magiging kang pusa out of nowhere. Pero ito, di ba? Ito, every week. Ito yung sure na, di ba? Login kayo to receive the VVIP weapon QBU09 Eldorado. Eldorado Maximus! Yeah, the City of Gold. Very good. Diba? It rotates weekly. Don't miss out. Kasi ito na ang huling araw para sa gintong baril niya na yan. At yun nga, diba? Palagi namin segue Ginto 1, Ginto 2. At ito na ba? M4A1 Iron Beast Noble Gold. And naging fan talaga ako ng mga gold skin dahil doon sa Barret eh. Nakikita natin palagi, diba? Yun yung parang skin of choice ng mga pros pag sa sniper. Gamitin mo na rin sa rifle mo yan. And let's not forget, isa pang rifle, AK-47 naman. And you can get this beautiful AK-47 by watching the matches and also predicting yung mga magiging result ng match through the esports center in-game. Yan, sobrang thankful kami kasi this is the first time for me to be seen in-game. Diba? Sa laro, napapanood tayo. Thank you. Kala ko ikaw yung character dun sa CrossFire. Di ba yung may cinematic na yung naka-shades? Di ba ikaw yun? Pogi yun. Maximus? Pogi yun. Huh? Hindi ako yun. Naiya ka pa. Ba't ka nahihiya pa? Bakit ka ganyan? Pero hindi tayo nahihiya mismo sa ating second series na to. No? Kasi dito natin makikita ang Kadiliman Esports. We want to see the Pinoy team. We want to see them shine. At wag natin kalimutan na so far, so perfect para kina Wovik, Pabi, Whoopi, Majo at kina JC. Yun na nga. Ito, ready din sila. Patunayan,
na kayang-kaya rin nilang mag 8-0 run dito sa group stage. But then again, ang kalaban nila ngayon is yung Paramex Mythic. Let's not forget that Paramex Mythic also gave Kadiliman a hard time dun sa last match nila. I think that was 2 weeks ago dito sa group stage. And then, but still, Kadiliman did show that they're still a better team dun sa match na yon, which also gave them 7-0 score dito sa group stage. And then, let's now check out the lineup for Paramex Mythic. Bam! Transition. Wala pa. Pero yun yan, di ba? KDM, what else is there to say? Kasi pinag-uusapan natin no, ilang beses na lang para sa Kadiliman na itong team na to, grabe yung mga adjustments on the fly. But on the other hand, ang team na to na may potential talaga, Strix Duren, Fly Kido, Yaski, and Adrock. And if you look at the results, no, if you look at the games na nalaro na ng Paramex, marami silang mga laban na dumikit sila sa kalaban nila. And speaking of that one, yung sinasabi mo kanina, Maximus, na 2 weeks ago, yun yung nangyari pagdating sa series ng Paramex at KDM. KDM still 1-2-0 pero yung mga score mismo 10-7 sa map number 1 at 11-9 sa map number 2 ng power supply. So umabot talaga ng overtime na pinilit talaga ng Paramex ang lahat para labanan doon ng KDM. Yes, that's right. Ito na nga, titingnan natin ngayon kung kakayanin pa rin ng Paramex Mythic ang Kadiliman. Especially since nagkabanggaan na sila before, Kadiliman might be able to adapt to what Paramex Mythic shown nung last match nila. And then Paramex Mythic, same thing. They already know how KDM does their thing. And also, let's not forget the match yesterday, or I mean the few days ago, si Whoopi missing a lot of his sniper shots, which is really unusual. Ito na nga, speaking of sniper shots, mapa para sa sniper festival pinili agad ng Kadiliman. I mean, are we even surprised at this point, no? Basta makakita ng Pinoy team, pipiliin nila yung festival 9 times out of 10. At yun pa nga ang magiging simula natin. But on the other hand, satellite, sa totoo lang, I like this from Paramex na linabas nila yung satellite. Ito ang isang mapa talaga na hindi natin gaanong nakikita na maaga para sa kanila. But they do wanna change it up. But then again, yung last map ng Black Widow, just in case, yun yung pinili ng Kadiliman para sa map number 3. And sa totoo lang, I like that a lot there, Maximus. Yes. Kasi sa totoo lang, hindi ako impressed sa Black Widow ng KDM so far dun sa kanilang unang showing on it just a few days ago. Yes. Kung meaning nun, mag-map number 3, pwede na i-practice on a tournament stage. Pwede pa rin nila i-practice in a way na kahit matalo sila, okay lang kasi sila ang first seed. Pero kung umabot man dun sa map 3 na yon, siyempre gusto pa rin manalo ng KDM, no? Do we get another 8-0 team dito sa Group B? Or do we see Paramex Mythic show off one last time? Ito muna tayo, magsisimula sa festival, no? At excited na ako makita ano ang gagawin ng KDM especially. Alright, so KDM, Kadiliman versus mga bato ng Paramex Mythic. Tingnan natin kung matitibag ng KDM the second time around ang Paramex Mythic. And we're seeing some action from Whoopi. Ano yung ginamit ni Whoopi ngayon, no? Kasi the last time we saw him, nagpalit siya ng... Oh, eto, bumalik siya sa sniper. Tatama kaya. And boom! First kill from Whoopi. Sumagot naman si Duren. But then Wovic and also JZ will also answer back. JZ with that double for the team. Duren will go down. Yaski will be the last player alive with just low on HP. And Whoopi will seal the deal. No misses. Tumira ng isang beses doon si Whoopi, may namatay. Tumira siya ng pangalawang beses sa isa pang tao. Ay, namatay. Dalawa. Ay, namatay. Okay. He's back. Okay, we're good. Good job, Whoopi. Siya yung nakabawi kagad sa a few struggles dun sa isang series niya mismo. Eh, yun naman talaga, diba? When you have an off day, sige, it happens. Pero alam mo naman, malakas ka pa rin. And when you're on it, then you show off as much as you can. Whoopi, pinapatay na kagad dito sa labas ng B. Pero Kadiliman, simula pa lang, agresibo na silang kumukontest mismo sa mid dito, Max. Ito, si Strix. Ito na naman. May magta-try umakyat dun sa pinto. Hindi niya nakita yung nasa likod niya. And Whoopi will be able to answer back onto Fly Kiddo. Ito, meron naman tayong nagpupush dito sa may rampa. Unfortunately, Paramex was able to answer back. Pero tatlo pa rin naman ang natitira sa Kadiliman. And then, Yaski, nandun lang sa may side. Dala niya yung C4 pero hindi niya maplanta dahil sa pressure na binigay ni JC. Yeah, JC.
Jayz. Jay-Z. Jayz. Jayz. Pwede naman yun, shortcut. Yung Whoopi, diba? Whoops, Whoops, dati sa yeah. ibang mga bang-bang mismo. Si Jayz. Si Whoops. Madge. Madge. Si Wolf, si Pab. Tamad ba naman magsalita, Max? Trabaho mo magsalita eh. Sina-shortcut mo pa. Dahil ginagawa lang natin mga kakaibang name. Yan. Sarap pa i-on the spot minsan. Pero yun nga, Yasky, sige, makakahuli ng isa. Doren, nice sniping shot. Nahuli na si Majo. Walang nakatingin to Doren. Hindi napansin to ng Kadiliman. At dahil nga doon si Pabi pa at si Whoopi ang maghahanap ng kalaban na iba. But Whoopi goes down to all up to Pabi. Nice fight back kaling dito sa Paramex. At yun pa nga, diba, yung C4, iniikot na lang nila para hindi mahabol, mahanap mismo ni Pabi. But Pabi wins his first 1v1. Yan ang una. Sino pa ba ang mga kalaban niya? Pero ang pwestuhan, lugi siya kasi huli na siya ni Yasky dyan. Alright. Paramex Mythic sumasagot dun sa aggressive playstyle ng Kadiliman and gives them another, at least their first win for this round or game number 1. And Kadiliman, syempre, hindi naman nila pwedeng ibigay sa Paramex Mythic. Ang tanong, anong magiging playstyle ang gagawin dito ng Kadiliman? Will they be aggressive again like what happened earlier? Pero si Duren, nag-miss ang kanyang sniper shots and Adrak receiving tons of damage dun sa kanyang aggressive playstyle and Adrak was able to reward or get that reward onto Jay-Z. First kill agad against Kadiliman. And Majo siya sa sulok. Naghintay na lang kung sino mag-pick on out. Pero Majo, nice shot! Pre-fire pa nga niya mismo yung smoke at nahuli niya si Strix sa gitna lang ng lahat. So the C4 gets dropped. Majo right now doing all he can para bigla na makontrol ng Kadiliman yung pace ng laro mismo. Tingnan natin kung bantay sarado sila dito sa C4. But Adrock is just rolling the opposition. Naka 2K pa siya dyan mismo. Majo and Wolvic, yung dalawang nakahawak dun sa C4, sila pa ang nahuli niya. Ito na nga, like what we've talked about earlier, sumasagot ang Paramex Mythic, hindi naman siya one-sided match the last time na nagkabanggaan sila. And ito na nga, pinapakita ng Paramex Mythic na kaya din naman talaga nila ang Kadiliman regardless of what map Kadiliman will pick against them. Yeah, and exactly that, tong Paramex nga na to, diba? Palagi na lang kung sinasabi mismo na itong team na kung mas maayos lang yung mga ibang round nila, mas maganda sana ang record nila mismo. They have these good pop-up moments, they have these good controls, and kitang-kita natin mismo, no? Like Kido, simula pa lang, napatay na niya si Jay-Z. Doon talaga nakikita natin umuunlad ang Paramex Mythic. Majo though does find Duren. Majo and Wolvic are both in position. KDM again, kinontes na naman nila itong tubig dito. Pero Flykido, pansin pa niya na nakatago lang dito si Pabi. Sulok lang siya sa Flykido. Mag-back off muna at mag-reset dito ang Paramex. Ito na, Kadiliman does have the disadvantage against Paramex Mythic, pero maganda rin naman yung positioning nila. Parehas sight, may nakabantay. Whoopi missed his first shot. Ayun, sinagutan ni Adrak. This will be a huge punish for Kadiliman since last player na lang si Pabi. And then yung C4 nandun, naka-ready naman i-plant. And then Adrak will seal that win for or against KDM. Yan, Paramex Mythic taking the lead dito sa unang mapa natin. Napansin na nila ang unang pastuhan ng Kadiliman, no? Na nagko-contest sila papunta doon sa water, nagko-contest sila papunta sa may bridge, at handa na yung mga snipers, handa na yung players like Adrak, players like Doren as well to intercept Kadiliman there and then. So KDM, dito naman sila naghahanap ng paraan para makabawi. Nate muna, tinapon papunta sa may naghahawak ng C4. Early utility dito, galing sa KDM para lang sila yung makapwesto ng sims sa simula. And ito na, more utilities being expended here, coming in from Paramex and also Kadiliman. Grenades and smokes just to make sure na madedelay ng Kadiliman ang aggressive playstyle dito na pinapakita ng Paramex. Di na tumuloy yung Paramex dahil nararamdaman nila may nakabantay na nga dito sa other side ng smoke. And Strix waiting for his teammates to create some space here. And Pabi, nakuha yung tamang angulo. And Majo as well answering with that double pistol. And then he gets a double. Another one from Whoopi and another one from Majo for a triple for that round. That makes the series tied or the game tied, Yeah. 3-3. I mean, technically, tama ka naman, Max, na tied yung series. 0-0. 0-0.
Tama ka naman, tama ka dun. Pero yun nga, 'di ba? Sa simula pa lang nakita na natin yung adjustment sa KDM, and that's always something we highlight, no. Tong team na to, bumabawi ka agad. Tong team na to, nakakapansin ano yung kailangan nilang gawin. And in that last round, that early utility gave them the go signal para pumesto. Flawless round, galing sa Kadiliman. Ito ngayon, nakalusog na actually ang Paramex palapit sa A. Pero problema nila, may handa na ang Kadiliman. Dalawa sa may trend, and especially that utility. Pabi, nakikisama, kasama kay Wovic, and this is some good suppressing fire galing sa Kadiliman ngayon. Ito na nga, naiipit na dito ang Paramex Mythic, especially si Adrak. Ang daming utilities na tumama sa kanya. Mostly, 2 grenade agad. And checking out his HP, sobrang baba na. They have to be careful here. And then Paramex waiting for the right moment dito sa A site. And ayun na nga yung right moment. Napunta naman kay Wovic. Strix will go down. Yasuke will answer by getting a revenge kill onto Wovic. And now it's still a 4v4 fight. Pabi still low. Adrak also low. And makukuha pa kaya ng Paramex Mythic ang push dito sa A site or magro-rotate sila. Yun, nakakuha ng kills si Duren kay Madjo doon sa B site, and it will give more information for Paramex para makapag-rotate sila. Yun naman hinahanap dito ng Paramex eh. Makahanap ng pitas si Doren, tas bigla na lang sila yung makakalusob na. Pero KDM, nakita na natin tong depensa na to galing sa kanila na may nakatago dun sa may site mismo. Ayan na nga si Whoopi, no? Pero pansin siya ni Doren! Mukhang walang angulo. Dun mismo si Whoopi mismo. So Doren with that kill, Doren has done everything para sa round na ito. Jay-Z goes down, Papi nahuli na rin, and Paramex Mythic, mukhang sila na naman ang nanguna dito. Nakakaamoy na naman ako ng overtime sa mga pangyayaring to. Sagutan kung sagutan ah. Pwede. I mean, dikit eh. Basta KDM eh. Yun talaga yun eh. Totoo. And, Dumidikit yung laban. Paramex Mythic rin. And in that round, no, na nakahanap sila ng palag. Nakahanap sila ng pwesto dahil kay Doren. And yun talaga yung sa festival. Kung bigla na lang makasnipe yung kakampi mo, it suddenly opens up so much of the map. yes, and ito, napakita rin naman ng Paramex that they're actually a better team depending on the type of round that they experience. So, ang maganda namang ginagawa dito ng Kadiliman is they are consistently adjusting dun sa mistakes na nagagawa nila from the previous round. Kita naman natin to for the whole group stage. Every single time na mahihirapan ng Kadiliman, okay, we adjust. Magiging aggressive tayo dito sa bridge. Dito hindi gumana, palit tayo ng playstyle. We take it slow. Pag nakita naman nila na kapag nag-uubos ng oras yung kalaban, they will try to become aggressive. So palit lang ng palit. Consistent changes of plans from Kadiliman, which gives them the opportunity of winning more games. Ito, si Jay-Z, first kill kay Strix, sinagutan ni Fly Kido. Merong utilities doon, nahirapan ng Paramex kumuha ng bagong angulo. And then, ayun na nga, si Whoopi naka-ready kay Adrak, pero tingnan natin kung makakapasok kaya ang Paramex Mythic dito since 50 seconds are left on the clock. Wala pa rin silang nakukuha ang tamang pwesto para maplanta ang C4. Ayun nga, diba? Full focus dito ang Kadiliman. So, pwesto sila sa may B. Nakuha rin nila yung lane control malapit dun sa B site. At dahil dun, no, ang ganda ng pwestuhan ngayon ni Papi. Inipit na nila ang Paramex Mythic. Kailangan talaga dumaretso ni Doren papunta sa B site para lang makalaban. And Whoopi as well. Oh no, he's not ready! Nahuli siya mid-utility. Nakapasok nga mismo si Fly Kido, but Papi again on that lurk. Huli si Doren. Ito na si Fly Kido. Lumalaban pa rin! And Fly Kido flying high so far with those kills. Yasuke now, gustong tumulong. Pabi, sayang yung swing. Wovic, the only one standing. At grabe, it fell apart there for Kadiliman. Fly Kido clutching up with a 4K there. Ang ganda lagi ng positioning ng Paramex Mythic from what I've actually seen. Even though na nakukuha na nila yung site, merong laging nagpapaiwan, may isang nagle-leak out. Kita mo naman sa positioning, nahirapan ang Kadiliman to take over that site after the C4 was planted. Nakita mo na trinay mag-push ng Kadiliman, but then merong nakatago both ends. So talagang masasandwich sila. Tulad nito, Doren, na-sandwich si Whoopi doon sa placement niya. Nakuha yung tamang pixel, which is a huge loss for Kadiliman since ang sniper player nila is si Whoopi, and this is actually very important role dito sa map na to ng festival. Para yung pasuan talaga ng back, and Kadiliman right now, sila naman ang nakastack malapit dito sa may A. Strix also, smoke muna dyan. Yasuke, makakuha nga ng isa, pero Kadiliman ha, delikado to
sa kanilang pwesto mismo. Sila ang naipit malapit sa may spawn. Pinapantayan nila daw yung C4. Yun yung maging malaking bahay dito para sa KDM. But Paramex, pansin na nila ano ang rotation. Pasok naman dito sa may B. Pero walang smoke ha! Lumalaban kagad! Confident na ang Paramex Mythic, Fly Kido and Yaski. They've done it again! And Paramex Mythic running away with his first half here. Paramex Mythic on fire. Consistent playstyles, consistent aggression. Ito na nga ba ang oras para matalo ang Kadiliman at least for one map. Especially mapa pa ng festival, mapa ng Pinas. Nag-iinit dito ang Paramex Mythic, and yun nga, 'di ba? Etong team na to, nakakatakot pag lahat ng bagay ay nag-click para sa Paramex. KDM now on the attacking side. Kahit good start sila, hindi nila napigilan ang momentum doon ng Paramex in the last 2 rounds. Oh, Flakido, alam niya. Whoopi knows that is a small angle to go for it. Pero dahil lang doon sa model mismo, hindi tatama yung bala. Pinasabi ko lang though, dito Max, as Moby gets that kill, yung mga clutch plays ng Paramex ang nagdala sa kanila kanina. Tingnan natin kung step up again as Adrock wants to contest Whoopi. Ito na. So at least, what a great start for Kadiliman. Getting that early kill to Flykido. Especially gumagawa dun sa previous rounds is si Flykido din. Kita mo naman, 9-6 ang score. Ito, Bobby creating a huge space for the team. Whoopi gets the kill onto Doren. Magandang impormasyon ang kinakailangan nila dito for that kill. Ito, Bobby, really aggressive. Nagmimintes, pero he made sure na makukuha niya yung kill. Yaski was able to get the kill onto Whoopi, pero sinagutan pa rin naman to ni Bobby. Pero nandun din si Strix, Bobby with continuous aggression against Paramex Mythic. Napansin na nila na malapit lang yung kalaban eh. Napansin na ng Kadiliman na naipit ng Paramex na andyan yung mga angulo mismo, and with that early intel, bigla na lang sabi ng KDM, okay, kaya natin tong lusumin, kaya natin tong patayan. So a good start here for Kadiliman. 10 kills na rin mismo si Bobby, no? Pagdating sa game na ito. And you can see minsan daw sa Kadiliman, pag yung mga riflers mismo ang nag-pop off, it just goes to show, mas malaking bagay ngayon ang entry para sa KDM. That is true. Pero yun nga, sobrang importante din talaga yung early kill nila kay Flykido since very aggressive ang ginagawa ni Flykido. Ganda rin ang ginagawa ni Flykido from the previous rounds, like what I mentioned earlier. Nandun siya when it comes to the C4 plan, nandun din siya when it comes to the retake, nandun din siya when it comes to pushing dun sa site. Ito, checking out the playstyle for Duren. Nice shot! Double-edged sword talaga yung double doors na yan. Getting that kill, that important kill onto Whoopi. Walang kabayas-bayas, pero again, sniper is one of the critical role talaga dito sa map na to. Kaya pag nawala yung sniper nyo, mahihirapan kayong kumuha ng impormasyon at saka mag-pick off ng at least an easy kill. Doon sa long-range easy kill against your opponent. So kita mo naman, very critical play ang kailangan gawin dito ng Kadiliman. Ang ganda na rin ng rotation dito ng Paramex Mythic. Yan, yung Kadiliman nasa kanila pa naman yung C4 kung ma-retrieve nila doon sa gitna ng mapa. And Bobby, with that prop control, pinapressure niya ang Paramex na hindi nag-peak ng gaano ka-wide. So Majo instead, siya ang naghahanap ng opening. Kita mo yung smoke na rin na yan. It separates many players sa Paramex dun sa may B mismo. Dumikit na ang KDM. Kukunin na lang yung C4, pero ito rin. May sniper pa nga ang Paramex Mythic with JZ going down. Dito na naging delikado para sa Kadiliman mismo. Yaski also on the board. Adrock, huli siya dito ni Wovik. So makakaplant pa naman ang KDM unless sumugod na ang Paramex ngayon. 10 seconds. Yaski, pumupwesto na naman. Mukhang binabantayan nito ni Majo si Wovik. So naplant ang C4 at magre-regroup muna ang Paramex bago umatake. Ito na. So, tatlo ang attackers or defenders ng Paramex Mythic rather. Ito, atakin na nila ang C4, pero nandun pa rin ang magandang crosshair placement ni Majot na Wovik, and now brings down the game to a 2v1 fight. Doren naka-sniper, mapipilitang mag-double pistol dahil kailangan niyang pumalag dito for close quarter combat. There you go. First kill. He needs one more, and yes! What a clutch fry, Doren! Dalawang shotgun, dalawang patay, and Doren defining the round there. Dahil lang siya pang nakasnipe doon, biglang napilitan na ang Kadiliman mag-play into that A site. At yun nga, 2v1 eh. Pero 2v3 yun ha. God give props sa Kadiliman, naka-play mismo, nag-anchor na lang sila doon sa A. Pero the clutch from Paramex, the potential truly being realized here. At yun nga, Yaski with 12 kills, Doren with 11, sila ang nanguna dito ngayon.
na-shut down ang streak ni Fly Kido dun sa previous rounds. Gumagawa na ngayon si Yasky at si Doren. So Whoopi, di pa rin nakuha ang kanyang angulo dito as an attacker. Maganda ang kanyang play nung siya ay defender. Pero like what I say, the sniper as an attacker is always pretty difficult. Ito, nakuha niya ang pixel! Patay si Adra with that sniper shot for the first kill sa round na to. Nakahanap na open dito ang Kadiliman. Kaya ba nila ituloy yung momentum na yan? Pansin daw. Oh, Yasky with an incredible shot onto Whoopi. So binilikan lang kagad dito ang KTM. Pero Whoopi, nalaman niya marami ang nakapwesto mismo sa B. So ano ang palag ng Kadiliman ngayon? Sila pa rin ang nakaanggulo papunta dito sa may B. Kita mo nakatuntong si Wovic. Naghahanda ng utility para makatulong sa side execute mismo. JZ now finding the red. Ito na ang pag-asa ng Kadiliman. Magandang flash run yan. Mapapaback off dito ang Paramex. At itong mga nade na to ang magiging saving grace ngayon ng KTM para makapwesto. So maganda ang kanilang utility usage dito. Nakuha na nila yung B site and C4 was already planted. So time is ticking here for Paramex Mythic. Especially it's a 3v3 fight, oras na lang ang pinakakailangan labanan ng tamang playstyle dito ng Paramex Mythic. Pero Fly Kido, like what I said, magandang playstyle pero no! Swovic says no, pero doon pa rin si Strix eh. Ganda pa rin talaga ng trade-off ng Paramex Mythic dito against KDM. Di natin sure. Feeling ko, ang nangyari dito, they tried to review yung playstyle na ginagawa dito ng Kadiliman and then because of the the investigation or let's just say panonood. Ayan. Mas magagawin natin basic, masyado malalim ginamit yung term doon. Yung panonood nila ng Kadiliman matches, they were able to answer back really quick. Oh, di ba? Mag-review. Mag-review lang kayo. Review, Ganun lang investigation. At investigador. Scene of the crime. Grabe pang GMA gabi talaga ang mapalabas ni paring Maximus mismo. Lumalabas ang Pero edad. yun nga, lumalabas ang edad, boss. At lumalabas nga dito sa Kadiliman. Sila ang napapansin ng Paramex Mythic. As you said, the homework has been done. Na-review na nga ng Paramex yung tape mismo pagdating dito sa matchup against KDM. At sa totoo lang, tong mga rounds talaga to, yung mga retake mismo ng Paramex yung nagiging comfort zone nila eh. Sige, makuha niyo yung site, pwede pa naman tayong pumalang. And besides the clutch up with the shotguns, yung last round naman mismo, no, handa sila eh. Alam na nila na nananalo sila sa mga straight up gunfights. Alam na nila na nakapwesto sila sa site kahit nandun na yung Kadiliman. At dahil dun, willing na willing, maghanap lang ng pitas muna ang Paramex bago sa lahat. Pero wag na wag din nating kakalimutan. Sobrang normal na sa KDM ang gantong score. Nagpapabugbog sa umpisa, like mga bida, di ba? Nagpapabugbog sa umpisa, mananalo din sa huli. Laban na naman tayo dito, Paramex Mythic 2 away from actually staining the record of Kadiliman, no? 2 round na lang para sa Paramex. Magkaka-map loss na rin ang KDM at papayag ba ang Kadiliman dyan? Well, umpisa pa lang, no? Ayaw na nila dahil nag-timeout pa nga. Pero Yasky! Anong klaseng galawan yun? Hindi handa si Whoopi at mukha pa siya ang napitas mismo. Whoopi went for the shot, just not gonna be good enough in that angle. Ang hirap talaga makapwesto dito ng Kadiliman dahil lang sa simula ng Paramex. So, he wasn't able to check out yung pinaka-corner doon sa rampa. And, that's a huge punish for Whoopi. And then, ito, napatay pa nga ni Strix si Majo doon sa may double doors. And Wovic will try to answer back to get that kill onto Adrock. Still, Paramex Mythic still on a huge lead for this round dahil apat pa rin sila. KDM, fresh na fresh pa rin. And waiting for the right moment. Pero Strix, nakita yung anino doon ni JZ. Picture perfect shot doon sa likod ng boxes dito sa B-side. And because of that, this will be a good punish against Kadiliman. Wovic still fresh. He was able to get another kill here for the team. And titingnan natin kung paano magro-rotate dito ang Kadiliman. The C4 was dropped dun sa may bridge mismo. So nahihirapan ngayon sila Pabi i-take over yung C4. Ito, yung ka-teammate niya, nakita. Yeah, there you go. Wovic was able to get the C4, 24 seconds on the clock. Ayun, nakita niya isa sa mga players. Alam niya may nakabantay doon. Duren will receive tons of damage from that AK-47 from Pabi. Pero nandun pa rin si Yasky. Pabi will answer back again. C4 will be planted with just 10 seconds left. Yung mga shots ni Fly Kido hindi tumatama kahit tinatry niyang wallbang. And there you go. He gets another kill. Parehas silang low. Sino kayang mananalo? Fly Kido or Pabi?
Pabi gets that triple for the round. Yeah, Pabi ang pag-asa ng Pilipinas dyan. And Kadiliman off the back of that triple kill. Delikado na nga. Pansin natin, Miss Max, no? Yung C4 nahulog sa ilalim ng bridge dun sa may tubig. Kadiliman, kailangan na nila dumiretso dun sa site. At umabot pa sila thanks to the efforts of Pabi there. So KDM, dito natin nakikita sa simula na naman after the timeout. No? Always that timeout conversion. Always we see KDM. Sila'y bumabawi pag nasisira ang momentum ng kalaban nila. And interesting enough, no? Nakita mo yun yung notification as JZ gets 6. Magka-time out na ang Paramex Mythic pagkatapos ng round na ito. Ito na nga. Time out from Paramex Mythic kasi naramdaman na nila kung nakakahabol na at nakukuha na ng Kadiliman yung tamang playstyle against them. And ito, kita mo naman, nag-adjust ang playstyle nila Whoopi. This is very unusual from Whoopi pushing dun sa may rampa. Mapapansin mo yan kapag attacker sila, si Whoopi nandun sa may bridge nakaabang. And then since yun nga, nahihirapan sila sa tamang playstyle na ganun, Whoopi was able to get a kill onto Duren because of that ramp positioning. Wala nang nag-push dito sa Paramex Mythic dun sa may bridge kasi alam nila mababasa na ni Whoopi na may mag-aabang lang dun sa corner. And now we're seeing Kadiliman being the team who gets a lot of advantage for this round. And Adra, the flash, at least he was able to get a kill. Pero doon si Majo, sinagutan lang din ng Majo after the rotation. Kadiliman, yan ang naging mukhang convincing galing sa KDM, no? And you mentioned it na nag-adjustment kagad ang Kadiliman. Kanina pa nila gusto ipasok si Whoopi doon sa may rampa Nung first time around, yun nga, siya yung nahuli nung isang rifler ng Paramex. Pero that time, yun na-suppress ng KDM, hindi gaano nakalapit yung Paramex, and that allowed Whoopi to do what he does best. So, itong timeout na to, para lang sa Paramex pag-usapan, okay guys, ano ang issue pagkalaban ng KDM? Pag nag-timeout sila, bigla silang nananalo. Paano kung tayo rin mag-timeout? No, we need to adjust for the adjustment. Pansin na natin, tong rampa mismo ang nagiging problema at doon naman malakas yung Paramex, no? Nung dumidikit sila sa mga angles, sa mga close quarters mismo, sila nananalo dito sa defense natin. And ito, feeling ko, mapapansin na rin ng Kadiliman that Paramex Mythic will try to be aggressive dun sa may rampa and also sa may bridge. So most probably, Whoopi will adjust his playstyle to the playstyle that he was doing earlier. Kasi pagka naging aggressive ang Paramex Mythic, magkakaroon siya ng angulo dun sa second half or second part ng bridge. Pag nakuha niya yung tamang angulo dun, that's gonna be a huge problem for Paramex Mythic dahil easy pick-off Makikita mo kasi dun sa may bridge, merong mga butas dun sa gitna, sa left side and also sa right side. And if Paramex Mythic tries to become aggressive dun sa part na yon, that's gonna be a problem. Yeah, yun magiging problema dito. Paramex Mythic right now. We see them still. Dalawa na lang ang kailangan nila para manalo, pero dalawa na rin ang agwat na lang mismo between PRMX and KDM. So Kadiliman naman, bago sa simula. Oh, Yasky! Yasky, paano yun? Tumama! Paano? Gusto mo makita kung ano nangyari kay Wovic doon kasi ang layo-layo, nag-spray lang siya. Pero Paramex Mythic, thank you very much. Kukunin nila yung libreng ganyan. Ayan, so like what I said, nag-adjust si Whoopi, hindi na siya nag-post dun sa rampa. Nandito na siya sa bridge, pero ang ganda ng prediction na pinakita dito ng Paramex Mythic. Alam nilang mag-a-adjust si Whoopi, hindi sila nag-try maging aggressive dun sa may bridge side. Ito, meron kayang nakikitang pixel dito si Whoopi. May smoke kasi, so nahihirapan siyang makakuha ng tamang angle dito kay Adrak. Ito, titingnan niya ulit. Alam niya merong nakahihintay doon. Majo also on the other side of the map, waiting for the right moment kung saan siya magpo-push. Ito, may footsteps, narinig siya, pero Majo, very fast or very quick scope there from that AK-47. Getting another kill here for the team and still 4v4. Whoopi, sinisilip pa rin yung under that or yung side ng A site doon sa may bridge, and Yasky and the other players here from Paramex Mythic, iniwan na yung A site. Pansinin mo, isa na lang ang player na nagbabantay sa A. Dahil madali namang makakapag-rotate dito si Duren dahil sa positioning niya. Yeah, sige, pero yun ginagawa rin ng KDM. Nagtatapon silang utility papunta sa B. Gusto nila i-sell yung fake na yung B site ang i-hit nila. At ito na ang Kadiliman. Na-flash muna daw and Pabi trying to find the angle. Kailangan mag-execute ng Kadiliman ng mabilisan dito. And
15 seconds left. The pressure's on. Ito na ang KDM. Mauna na si Pabi. At ang bilis niya nahuli si Atrak! Yun lang ang pwestong hindi mainit. At yun tuloy, nakaplan pa nga dito ang Kadiliman. Grabe, that was a huge gamble ha. Siya pala yung dala ng C4, siya pa yung nauna. And if we actually died right there, mahihirapan tuloy i-take over ng Kadiliman. But again, because of that gamble, napaganda nangyari for Kadiliman. 20 seconds on the clock. Majo and the rest of the Kadiliman has a better position. Napagandang leak out at nahihirapan dito mag-take over si Strix. And Strix will also go down by the hands of Pabi with that triple for the round. They sold that pick. Nag-iinit. They sold that pick so well na lahat talaga ng utility tinapon nila ng B. Umaanggol sila ng A ng sobrang tagal. And yun nga yung risk factor, yung C4 mismo ang nagdaadalas, yung nanguna. But you need to be the C4 holder at the start. Yung entry mismo. Kasi ubus na ang oras. Kung mamatay ka, sige, may iba pang mag-pick up niyan. And Kadiliman, yun nga, diba, adjustment again. Kahit konti na lang ang oras, kaya pa nila maka-execute ng play. And kita mo naman yung score, di ba? It started at 8-5, if I'm not mistaken, or 8-4. And dire-diretso na yung panalo ng Kadiliman right after that first timeout coming in from Kadiliman. And then, like what you said, trinay din na mag-timeout ng Paramex just to counter or just to talk about what type of counter they have to do against Kadiliman. Pero consistent talaga yung adjustments na pinapakita dito ng Kadiliman. They did a slow push, inubos yung oras, na caught off guard yung Paramex Mythic. And ito, tinitingnan natin kung gagawin ba nila yung same playstyle. And if Paramex Mythic will be able to adjust that for that type of playstyle. Ito, 1 minute and 12 seconds left on the clock. Whoopi, nandun na naman sa may rampa, waiting for the right moment. Maganda na naman yung angulo niya and he was able to use the utilities really well. Unfortunately, merong utility smoke na ginamit ang Paramex para wawala ng angulo si Whoopi after that molly. And ito na nga, first kill of the match. Duren or the round, Duren gets the kill onto JC. And then, titingnan natin kung makakapasok pa kaya si Whoopi dito. Nahirapan siya, wala siyang kasamang ka-trade-off. Ayan na, sinamahan na siya ng kanyang kakampi. Whoopi, maganda na yung angulo, na-flash pa. Strix, hindi niya binigive up yung position niya. Kailangan niya mag-ingat dito because there might be a grenade utility na may ihagis doon ang team ng Kadiliman. Yeah, Kadiliman, yun nga, diba? Lahat na lang tinapon papunta sa B. Ngayon, kailangan na naman nila mag-play into A. And Whoopi! He was ready for any kind of angle. Si Whoopi, dyan na rin. Pero Fly Kiddo, siya nga ang nag-step up dito para sa Paramex. And Fly Kiddo, flying high again. Sky's the limit sa kanyang impact dito sa run na ito. At si Majo na lang ang natitira mismo. Duren even just flying in. And Paramex Mythic, isa na lang ang kailangan nila. Isa na lang. At mukhang hindi magiging ganun ka-perfect yung record ng KDM. Babawi ba ang Pinoy squad dito? Ayan, nilabas na si Shenlong, nilabas ang Dragon Balls at i-wish ang Kadiliman makahabol for this match. And it could, the best case scenario dito para sa Kadiliman would be an overtime against Paramex Mythic. Pero yun nga, magiging battle of endurance na naman kapag nag-overtime. So kailangan nilang galingan dito. Whoopi, waiting for the right moment dito sa may rampa. Hindi na naman siya nagiging aggressive dito ha. They have to adjust. Kailangan tuloy i-predict ngayon ng Paramex Mythic kung tama pa yung magiging play nila to be aggressive. Kita mo naman, sa other side of the map, maraming pwesto ang kakaiba galing sa Paramex Mythic. Meron ding nakatago na naman sa loob ng site. So, paano kaya sasagutan dito ng Kadiliman ang gantong playstyle? Consistent rotation, napansin mo, si Yaski lumipat na naman from B to A and A to B. And then now, if you'll check the minimap, talagang give up na nila yung site, isa na lang nagbabatay sa B, and then yung tatlo, doon na lang sa mid ng A and B for them to be able to rotate really quick once Kadiliman gets the opportunity. Yeah, Paramex, sila naman ang nakabantay dito sa B mismo, no? Pero Kadiliman, this is looking likely to be a flood. Duren, tumitingin na naman sa itaas. Kanina pa naman ginagamit ng KDM ang kanyang klaseng angulo. And Strix also getting blown to bits with that nade there. Yung utility talaga ang pag-asa ng Kadiliman. At dito na naman, yung kill feed, no? Iba't ibang skin na lang ng grenade. Yung fishball, yung rose, yung flower, yun pa nga nakikita natin dito sa KDM mismo. And speaking of that one, KDM, naplanta nga nila ang C4 dyan sa A. So Fly Kiddo caught, Majos ready, at si Adrock na lang ang natitira. Pero 1v3, KDM stay alive! At ito na naman tayo, isang round na lang, magiging overtime pa nga to.
Aabot na naman kaya tayo sa 25 rounds game. So, Kadiliman still trying to fight back to get that clean run or clean wins for all the maps here in Crossfire Legends. Ito, Whoopi. Uy, ito, aggressive na naman. Pupush na agad siya. Pinapakita niyang aggressive playstyle dito. Pero si Duren, waiting dun sa may bridge. Pansin mo, no? Yung Kadiliman never nang trinay dun sa mismong pinaka-bridge, no? Alam nila na may sagot na agad si Duren dun sa gitna. Alam naman nila yun eh. At Paramex Mythic, hindi sila takot maghanap ng mga ganong klaseng oportunidad mismo. Kaya't Majo, hugging the waters, hugging the wall para lang hindi sana makita ng mga players na mag-push on up. At dahil sa pwesto mismo ni Majo kahit nag-smoke pa doon ng Paramex, alam ng Kadiliman na wala naman ang lumalapit sa kanila. So tingin na naman sa B, Whoopi, napagana na niya ilang beses tong ramp angle na to, and he has a good idea kung saan nakatago si Strick. Nako, burning on the dance floor. Napilitan siya mag-smoke dyan para mawala lang mismo yung apoy, pero alam na kagad ng KDM na nakapwesto dyan ang Paramex. Pero very surprising after that molly, nakakuha pa rin siya ng tamang pwesto. And then, anyway, going back here to Pabi, napakaganda ng first kill dito ni Wovik nung binakapan niya si Pabi. Si Adrak pa talaga yung nakuha, so mawawala ng isang defender dito ang A-site. Ito, papasok na ngayon ang Kadiliman. Flykido na bulag. He wasn't able to get another kill here for the team, and then he will go down by the hands of Pabi. Fresh na fresh pa ang head count ng Kadiliman against Paramex Mythic. Tatlo na lang natitira. And then C4 has been planted. More pressure will be on here for Duren. Again, pag nanalo ang Kadiliman dito, overtime. Paramex Mythic, Yaski, waiting for that moment na mayroong magpakita dun sa site after that C4 plant. I just can't believe it. 3v1. It's all up to the Ren now. Pero Kadiliman, basta hindi maging 10 ang score ng kalaban, sila ay lumalaban. And the Ren, paano pa makikita to? Yung double barrel. Ayan na naman. Whoa! Pero Machos ready, and Kadiliman have done it again. Kahit anong agwat, kahit anong comeback na gagawa nila, mukhang overtime tayo dito sa map number 1. Alright, overtime number 1. Are we expecting overtime number 4? 25 rounds, let's go! Road to 25 rounds. Alright, Paramex Mythic, Kadiliman, reset. Palit na naman ang pwesto. Paramex na ngayon ang magiging attackers for Blacklist. And then Whoopi, maganda na yung pwesto. Uy, pinasok ni Whoopi itong... Uy, rampa! First kill sa rampa, Whoopi. Yaski, very important kill pa. Yun pa yung may 19 kills para sa team. Tapos si Wovik sasagot, papatayin din si Flykido. 3 players left here for Paramex Mythic, Adrox, Strix, and Duren. May sagot kaya sila sa aggressive playstyle ng Kadiliman. Majo, nag-try pumatay. Unfortunately, nakaiwas ang kalaban, pero andon ang double pistol for Stirits. Yan, handa naman yung Kadiliman na naman pag sila'y nakapwesto dito sa mid. Bigla na lang nakaka-snipe rin si Whoopi mismo. And KDM right now, hawak-hawak na nila yung C4. Adra, kailangan niya gawin ang lahat para lang pumalag. Pero siya na lang natitira. KDM right now, convincing round to take the lead. Sila pa ang naka-map point dito ngayon. Alright. Kadiliman ahead of this overtime number 1. May sagot kaya ang Paramex Mythic sa Blacklist side ng Kadiliman? That it will be a huge question here. And now, 2 minutes ang oras natin for the game. Magkakaroon kaya ng slow playstyle dito ang Kadiliman or another aggressive playstyle? Paano man ang palag dito ngayon, KDM, kailangan na nila tapusin to mismo. Pag nakapuelo na naman ang Paramex, pag bigla na lang nakalaro mismo si Yaski, no? And that was a key component of that last round. Yung MVP ngayon ng Paramex, handa na naman lumaban mismo. And I'm looking at his positioning. Siya pa nga ang nakapwesto sa loob ng B-site. Ito na. So, wala pa rin namang namamatay. And there's no damage yet. And Whoopi, another perfect shot there onto Duren. Si Duren pa nga ang nakuha niya, which is a sniper player here from Paramex Mythic as a defender. And then Whoopi, tinitignan ko meron pa namang siyang makikitang magandang anggulo papunta doon sa A-site. Flykido, hindi siya nag-overcommit. Alam niyang nakibantay si Whoopi doon. Bumaba siya doon sa may smoke just to make sure na hindi makukuha ng Kadiliman ang tamang anggulo sa kanya. And now, it will separate the whole team because of that smoke. Pero
let's not forget, Kadiliman, lamang na lamang sa head count. And now we're seeing a beautiful playstyle here for Kadiliman. Kita mo naman dito sa minimap, ang bilis ng rotation. Dalawa na agad ang nandun sa may pocket ng B-site. Yeah, Flykido, sige, pwesto muna siya na naman sa sulok. Paramex Mythic, naghahanda na sana, pero Kadiliman, eto na sila. Paramex, they fight back early. Dalawa kagad ang nakuha ng defenders. Make that one more para kay Flykido. Unexpected ways, Paramex Mythic, ginagawa na talaga ang lahat. Flykido, sige, but Wovic's double makes it a 1v1. At yun pa nga, Wovic! When in doubt, trust this man. Kadiliman off the clutch. Kinaya pa dun sa overtime, 11-9. Grabe, 360. 360 yung nangyari. Nung naramdaman niya at narinig niya na may footsteps sa likod, inikot niya agad yung screen ng kanyang Oppo. Wow! That was a really good reflex though. Kasi kung ako tatanungin mo, hindi ko magagawa yun. Kaya nga sila ang Kadiliman at kaya nga sila ang panalo dito. Wovic, what was that? Ganun karami ang kalaban. Ganun karami kailangan niya patayin. Nagawa niya ang lahat para sa KDM. This roster truly built for comebacks, built for the long game, and KDM sila dito. All right, KDM winning that game number 1 against Paramex Mythic. Close fight though, kasi umabot tayo sa overtime number 1, but then after that overtime, they made sure na hindi naaabot ng longer games. And then kita nyo naman dito sa highlights, Paramex Mythic still knows how to answer back against Kadiliman, but then Kadiliman was able to read and also play their cards right after that a very, very long game against Paramex Mythic. That's true. Sobrang ganda ng pinakitang performance din talaga dito ng Kadiliman. And because of that, very rewarding match. Very rewarding win. Tumagal nga lang though, pero syempre, at least they were able to keep yung record nila na flawless wins from all throughout the maps. Pero let's not forget, isang game pwede pa magkaroon ng upset ang Paramex dito. Yun naman yun Paramex Mythic, where is the upset? Nasa na, muntikan pa nga talaga. And you gotta give it to Paramex Mythic, itong team na to. Nakuha pa nila nga ang 9 rounds sa best map ng Kadiliman. Pero KDM, nakahanap nga ng sagot. And it just goes to show, when in doubts, go with Wovic. Kita natin sa stats doon, lahat talaga ng Kadiliman naka 10 kills plus. Wovic, hindi natin makakalimutan yung last play, yung triple kill. Pero paano pa umabot yung Kadiliman dito? Dahil kay Pabi. So sabi ko rin, nakisama na ako kay Majo. Yung dalawa talagang yun ang sobrang importante para makapasok ang KDM sa mga site. And we saw that there pagdating sa Aino. Doon talaga nakahanap ng last minute rotation ang Kadiliman. And let's not forget, yung clutch doon ni Wovic, that is a very important win. But then again, Pabi will be the MVP. 20 pop-in kills for that round with 8 assists, 15 deaths though, with 93.5 ADR, 4 na headshots, and 1,800 damage that was dealt for all throughout the match.
Pabi, with that beautiful rotation, he makes sure, actually kahit anong game si Pabi talaga yung taga-trade. 'Di ba? Aside from Movic, siya yung taga-trade off. He makes sure na merong revenge kill na mangyayari kung di isa, dalawa, minsan tatlo pa. I mean, siya talaga yung consistent dito para sa KDM. At yun nga, diba, kung hindi si Pabi yung gumagawa dito ngayon, si Majo rin ang kailangan natin pansinin. 2.3k damage, 7 kills for him. Yasky on the other hand, defining that streak. Hindi mangunguna ang Paramex Mythic pagkatapos ng first half kung wala yung mga ginagawa ni Yasky. At some point, no, he looked nigh ungiveable na wala talagang makakatalo sa kanya, and 19 kills proving gaano kalakas dito ngayon ang isang player ng Paramex Mythic. Alright. Ngayon ko lang napansin Indonesia na naman ang kalaban ng Philippines, and then close fight ulit. Alright, it means that What's new? Indonesia teams are actually pretty good as well, and nakakasabay talaga sila sa playstyle ng mga Pinoy. Ganun talaga. Pag Indo, Pinoy, labanan sa Comsec, labanan mismo sa laro. At dito na tayo sa map number 2. At papasok na rin mismo sa satellite. So for the second map, no, pinili rin to ng Paramex Mythic. Para sa akin, sa totoo lang, medyo sleeper pick to ng KDM na malakas yung potential ng Kadiliman sa mapang ganito. But I do wonder ano ang plano ng Paramex. What do they have in store? Anong gusto nila gawin dito sa map pick nila? Yes, that's true. Kasi kung gusto nyo talagang maging ahead against Kadiliman, it would be Black Widow. Kita mo naman yung performance nila. Especially nung last time. Hirap na hirap talagang magdepensa si Whoopi dun sa map na yun. So, what will be their plan here on satellite? Maybe they just pick the most comfortable map that they can use, or they have something, up their sleeves. I mean, binapanood ko talaga yung mga ibang series natin yung napapansin kong map draft mismo. At sa totoo lang, hindi pa nalalaro ng Paramex Mythic tong satellite kasi pag nasa map 3 naman ng rotation nila, hindi umaabot ng ganon. Ito dapat yung map 3 between Kadiliman and Paramex Mythic. Ngayon, ito na ang map number 2. Ano ang plano ng Paramex? Malalabas na nila ba ang 100% nila? Anong secret strats, no? Ang plano dito ng Indonesian squad natin? O masushrug off lang ba ng Kadiliman at sasabihin, oy, thank you satellite, sige, 2-0 na to. Let's get into it. Map number 2. Huli, laban na ba to? Ito na ba ang huling matchup ng group stage natin? Tingnan natin kung manalo man ang KDM. Alright, so tignan natin. Ang Paramex will be the blacklist players here. Uy! First kill coming in from Duren. Ready siya sa tamang angulo doon. And si JC pa ang kanyang napatay. Madjo, maganda rin ng pwesto. Tatry mag-trade off. Pero Duren with a double pistol, giving him a double kill. Meron niyang utility grenade na ginamit doon. And Duren will be little bit low. And a triple from Duren. Wovic will be answering back. Kaso nandun si Yasky para patayin si Wovic. Pabi will also get another kill here, but he will be the last player alive. Though Paramex Mythic only has 2 players with low HP, and Adrak will be fresh. Pero andun, ang ganda ng angulo, and Paramex gets this first round for this game number 2. Oo nga, masyadong agresibo doon yung Kadiliman. Bigla na silang contest sa simula pa lang. At dahil doon, Paramex Mythic take advantage of the situation. Mainit ang kamay ngayon ng Paramex Mythic. Kitang-kita sa nagawa ni Doren. Pero usually naman, ang depensa ng KDM, yung 2-1-2 split at umpisa pa lang ginagawa nila. Isang nakatingin sa mid, KDM also, an early smoke para lang mag-show ng intention na sila sana mag-push. Flash pala, Whoopi though, siya ay nag-snipe na naman dito sa tulay. Sino man ang mag-pick mamamatay pag nakita ni Whoopi, and KDM right now, sinosuppress na maaga ang Paramex. Ito na nga, lumipat siya ng pwesto. Kanina, nandun siya sa may mid-side. So now, he tried to take advantage on switching to that bridge or tunnel dun sa AA. So, eto, Duren, trinay na naman gawin yung same playstyle that he has. Pero syempre, mag-a-adjust ang Kadiliman. Alam nilang gagawin ulit ni Duren yon since maganda ang angulo ni Duren doon sa may B-side. So, ngayon, naiwan na lang mag-isa ulit si Duren. Smoke was expended, checking out on the minimap. And then, one of the players here, which is Kadiliman, Wovic, will also assist Whoopi doon sa mid. Yeah, Duren, saan naman tayo?
Sniper pa rin. Hawak-hawak dyan. Adrock actually finding Wovic. So simula pa lang, nakakahanap na kagad ng pitas dito ang Paramex Mythic. Pero Jay-Z, ginulit lang si Duren. At Jay-Z, hindi pa siya tapos. Saktong swap into the rifle. Bigla na lang yung spray yung sakto para mahuli rin si Fly Kido. Bobby though, siya rin ay napansin. And Paramex Mythic, Kadiliman, ginugulat na lang ang isa't isa. Bulaga talaga as Kadiliman right now. They throw the flames. Yung Molly dyan, ang hindi pwede. Yaski, wag mo na laruin yan. Hindi ka pwede lumapit. Jay-Z also with the jump. Huli na naman ni Jay-Z ang kalaban. Ginagawa niya ang lahat para pigilan dito ang Paramex. Ito, ang ganda ng position niya. Nandun siya sa may likod ng pinto. Will Adrak be able to check on that corner? And yes! He gets the kill onto Jay-Z. Now it's a 2v2 fight between Adrock Strix against Majo and Whoopi. Ito na nga si Majo. Kita niya yun sa mga players. And na ngayon, naging 1v1 dahil napatay ni Strix yung Whoopi. Pero maganda ang angle ni Majo. And there you go! Almost lost that fight. But then again, he's the better player. I mean, dalawa talaga ang pag-asa doon ng Kadiliman. And syempre, kitang-kita natin yung double sa dulo. But Jay-Z, ang ganda nung galawan niya doon. The micro plays mismo na inuna niya yung shotgun kasi alam niya may smoke naman, alam niya may utility naman, tas pwede pa siya mag-spray with the rifle. Mas malaking percentile yun, mas maraming balang binabaril niya, diba? Simpleng mat lang yan. But yeah, KDM just repositioning around Jay-Z there. At dahil nga doon, sila pa ang makakuha ng punto. So 1-to-1 na to. Paramex Mythic, okay. Whoopi knows that Yassi's trying to play that angle. Fly Kido siya ang tataas dito sa heaven muna. Eh, alam naman ng KTM yan, kailangan bantayan. Yung nade, sige. Ito na rin yung Molly. Wag muna, ay, mali yung bounce. Pero okay lang kasi Paramex, sila muna ang mag-back off dito. Alright, ayun. I like that Molly doon sa site na yon, and he will still take advantage of that. Umatras lang siya and then nahirapan tuloy mag-push yung Paramex. So now we're seeing Yaski. Alam niya merong naging aggressive dito pero nakita mo naman nung naramdaman na ng Kadiliman na alam ni Yaski na may nakabantay doon sa ilalim netong vents na to, they actually tried to fall back. Ngayon, Wovic was able to get another kill here, and andun na nga, na-secure yung C4. And will they be able to get that? Yes, nakuha pa ni Adrak. That is a very important kill. And Whoopi getting another kill here onto Adrak. Nahulog ba yung C4? Maganda yung angulo. Whoopi, no! Duren with that sniper, jumping sniper attack onto Whoopi. Wovic will be there to get the kill onto Strix. And now it's a 3v1 situation. Duren, magkakaroon kaya ng clutch dito, pero hindi. Maganda yung positioning ng Kadiliman. Ang grabing galawan doon ng Kadiliman and this time around, sige, nahuli na si Jay-Z after that first kill. Pero ito na naman tayo. Basta may lason doon sa sulok, nakaka-rotate ng KDM and kitang-kita kagad yung results doon sa defensive positions ni Jay-Z He stalls for time, maka-rotate na mabilis ang KDM. Yun naman yung point sa satellite Kita mo pag ikaw ay nasa global risk, ang lapit lang ng B at A sa isa't isa. At habang nangyari to, Kadiliman! Umpisa pa lang! Gusto na makipagbakan ni Majo. Adrock goes down. Here we go with the pressure. Molly Strix, wala kang takas. Yung nades talaga ng Kadiliman na naman ang tumutulong dito. Alright, ito, lamang na lamang Kadiliman for round number 4. Kitang-kita na rin sa angulo. Hirap na ngayon ang Paramex Mythic dahil alam nila na every single time they try to push, kahit may kasamang utility, ready na ang Kadiliman. Ito, Duren, sniping on that mid-side. Kitang-kita mo naman, jumping rotation ang ginagawa ng Kadiliman just to make sure that they will be able to rotate really quick. Ito, may grenade, hindi tumama. Wovic waiting for the right moment. Nag-spray, he wasn't able to connect onto anyone dahil mapipilitan ngayon siya mag-utility. He was able to deal a lot of damage here onto Fly Kido, and there you go, he was able to translate another kill. Spray, continuous, Fly Kido was able to answer back, but then again, sobrang lamang pa rin ng Kadiliman when it comes to the numbers, and he was thus now delaying the inevitable. Sobrang baba ng kanyang HP, nag-knife kill, and there will be a pistol, sasagot pa rin si Jay-Z. Nag-utility din yung Kadiliman, kaya nga tawang-tawa sila. It's like, uy, nangyari, ba't hindi kagad ako na-trade? But KDM, off the back of that offensive defense, no, pagdating sa mid, sila na ang nakahuli sa Paramex Mythic. At kanina pa naman, ginagawa ng KDM yan Kinukondisyon nila yung Paramex mag-expect ng grenades, mag-expect ng utility para makapasok sa mid ng KDM. Pero doon naman natin nakita, inipit ng Kadiliman gamit ng mga frags, gamit ng mga molly, yung mga nades na nakadamage sa kalaban nila.
para mahuli ng libre ang Paramex. And ito, dahil nga doon sa pangyayaring yun, sobrang naging advanced or advantage ang nakuha ng Kadiliman. Bagong playstyle nangyari, ang gagawin dito nila Duren, sobrang aggressive with that pistol. Kaso, dahil dito sa pagiging aggressive nila, 24 HP na lang ang titira dito kay Duren. So, he will need to sacrifice himself at least to get at least 2 or at least 1. Kaso, merong molly. Napilitan siyang mag-back off and when he tried to rotate, andun si JC nakaabang. Majo also, oy, the floor is lava. Sige! Gandang talon, pero yun lang. Diretso sa pagmumukha ni Strix at nakatutok pa nga sa ulo kagad. Unfortunate. Okay sana yung plano. Umaction style na naman dito ang KDM. Pero Paramex, ngayon sila ang nakapwesto papunta sa B. Iniisip ko lang ito sa Paramex ha. Ang C4, nandun sa may A side. Nagtatapon muna sila ng smoke. Kadiliman, binabantayan rin mismo yung mid. Yung utility yan. At expect na dapat ni Wovic may kalaban na pupunta sa kanya. Flykido catching out Papi. Wovic, nasa'yo ang pressure. Pero Paramex Mythic, nagawa nila paraan na naman ang lahat ng angulo dito papunta sa A. Papatay lang nila si Wovic, okay na ang lahat. Pero Wovic, the undying, Adrock will get it done. And Paramex, mga kadalawa na dito. Alright, Paramex sumasagot ulit against Kadiliman, bringing that game to just 1-point lead in favor of Kadiliman. Ayun nga, ito, nakikita ko sa chat, sobrang nakikita nila, nagigil si Majo, and hopefully, we'll be able to continue that aggressive playstyle and translate that aggression to an additional team win for Kadiliman. Ito, we'll see. Duren, bagong playstyle ulit ha. Si Duren, kaso doon yung grenade! Nahagisan pa nga siya ng namumulang granada coming in from Kadiliman, and JC will be able to get a double because of that. Wovic answers back of Flying Kiddo, bringing this game to a 4v2 situation. Kadiliman, yun naman diba? Kanina pa sila nag-challenge maaga at dito naman hindi handa ng gaano yung Paramex. Kadiliman again, umpisa pa lang, papakita na kagad ng kanilang fangs na gusto na umpisa pa lang. Sila ang may advantage, sila ang may numbers, and Pabi, hindi na lang napansin ni Adrock. Nasa sulok lang pala ang kalaban. This defense from Kadiliman, very different from everyone else, no? Sila ang nanguna sa mapa at sila nanguna na naman ng dalawa. Napakaganda ng pinakita din ng Kadiliman. Nag-adjust sila Duren. Kasi every time na mag-a-adjust sila Duren ng playstyle, lagi siyang napapunish. Diba, nakita mo, earlier, sniper plays, slow play ang ginagawa ni Duren, nag-aabang. And then nagpalit siya kasi hindi na gumagana eh. Wala na nagpapakita. So ngayon naging aggressive siya, pinaulan na naman ng molly. Ngayon pinaulan na naman ng granada. Paano pa mag-a-adjust ang Paramex Mythic dito? Hindi talaga tinitigilan, no? And Kadiliman, now they change it up even more. Sino ang kawawa? Si Yaski. Kaya ba niya ang marami? Hindi. Naikutan na siya ni JZ dito. At dito dapat sabihin ng Paramex, uy, ang rami niya na. Dapat dire-diretso na lang tayo sa may B-site. But Kadiliman, ito na naman. Inikutan na naman ng Paramex. Litong-lito na nga Paramex dito mismo. And the C4 goes down. Kadiliman right now. Sayang lang kasi si Pabi at si Wovic nahuli ni Strix. At yun magiging pag-asa dito ng Paramex. The Ren as well with the snipe. 2v2 pa nga dito. Ang ganda ng pinakita doon na nila Strix. They were able to use that flank to take advantage against their opponent. Pero ito na nga, nakakuha na naman ng kill ang Kadiliman, and Majo will seal the deal for the team. 2-0 run na for Kadiliman. Hindi na a-actionan na maaga ng Paramex eh. Ayun na yung intel, ayun na nga, lumusom na ang Kadiliman. At sige, mas madali ba sabihin natin kasi kita natin yung minimap. Pero yun dapat no-coms ni Yaski, no? Yung siya yung naipit na ang rami pala ng Kadiliman yung nandito. So Paramex Mythic, kailangan nilang paghahandaan itong mga aggressive plays ng KDM na naman. And speaking of, here we go again. Dalawa ang lumusob sa gitna ng mapa. Si Doren ngayon, alam na dapat niya i-expect yung malapitan na bakbakan. But Macho, Wovic, that's a good start for KDM again. Alright. 5-2. Dalawa na lang from Paramex Mythic. Strix lumalaban pa. Kinuha ang kill dito kay JZ. And most probably they will be able to get the kill onto Majo. Pero hindi. Maganda ang pagiging Ferrari dito ni Pabi. And gets that double with the help of Wovic as well. With a double kill for them. Talaga, no? Wala na yung round na yun, no? Nakita pa lang natin na naipit na yung C4 sa may spawn.
Doon pa lang, alam na ng Kadiliman, kontrolado na nila kung saan yung mga angles of engagement, kung saan kailangan pumunta ng Paramex, Mythic. And this is the time you say to Paramex, lusob na lang tayo ng site. Kung sino ang nakita natin, try na lang natin kalabanin. Pero nag-split up na naman sila, 2-2-1. Talaga, numbers are equal from all fronts. Adrock nasasaktan na kagad dito. Flykido nandito sa itaas ng heaven nga mismo. Pero Flykido, ginulat na lang si Whoopi. Yan ang simulang hinahabol dito ngayon ng Paramex Mythic. Alright, ito. At least they were able to get ahead because that Whoopi kill will definitely change the game here for Kadiliman. Pero nandun pa rin naman si Whoopi eh. Sagot na sagot niya ang push dito ng nila Yasky, Adrak, ayun na nga with the triple. Pati na rin si Flykido na damay. Duren will answer back onto Madjo. Pero hindi, si Strix kay Jay-Z pa din. Tingnan natin kung paano sasagutan ni Duren. He was able to get that sight. Pero nasaan niya ba yung C4? Hindi. Nahulog yung C4 dun sa gitna and then may smoke utility pa. Paano niya sasagutan to? It could be a very heroic end for Duren this round. Yeah, Duren, ito na tayo. Lahat talaga nakasalalay sa'yo. And we've seen Duren do these multi-kills before, pero ang oras, hindi makakatulong yung pwes ng C4. Mas mahirap pa nga. Lahat na lang ng bagay para sa KDM. And with Bobby, Wovic, and JC waiting at the ready. Duren, ito na ang oras mo talaga. Highlights, simula pa lang, pero crossfire setup ng Kadiliman, nakakatakot kasi tatlo nga yan. And yun pa lang, umpisa, goodbye na sa'yo, KDM, making it 7-2, convincing first half sa kanilang depensa. Alright. Ito na, ang tanong, magagawan kaya ng paraan ng Paramex Mythic since magkakapalitan na ng pwesto. Paramex na yung magiging defenders. So, anong playstyle ang kailangan gawin dito ng Paramex? So, are they gonna replicate yung playstyle na pinakita ng Kadiliman? Or do they have a different type of, playbook against Kadiliman as defenders dito sa map ng satellite? Yung Kadiliman, isa lang playbook eh. Guys, lumusob tayo nung attack, ay nung defense ha. Attack na tayo. Baka naman, gawin lang natin ulit. Pero walang nakitingin dito sa kanan. Si Adrock pa nga makalas ng isa. And Paramex Mythic, they get the first kill. Pero KDM, sige, sama-sama pa rin naman sila sa gitna ng mapa. Ito na ang plano ng KDM. Whoopi, ikaw muna. And Whoopi ha, on the AK here. So it's all about the entry. Paramex Mythic though, the temper kagad. Ang galawan na yan. Nice shot from Duren and the rest of the team. Flykido 2 with a 2K there at Paramex pa ang makakauna dyan. KDM looks like they're testing the waters. Actually. They just pushed dun sa mid no? Walang ka-strat-strat. They check. Okay, check natin. Paano ang magiging rotation dito ng Paramex? Nakita natin, naging aggressive si Adrak. Nakuha yung early kill. Nakita nila, maganda yung angulo ng Paramex dun sa may A site. So ngayon, they will try to check if they can go through B site. Yeah, I mean, you're absolutely right there. Kasi yung sa KDM, no, pagdating sa round na yon, kinakapapa nila ang galawan at ang setup ng Paramex. Or as it stands, KDM right now, rifles na naman para sa marami. All about that hard entry, yung flood, ang usual. Pag 5 ang hawak nilang AK, and especially in Whoopi's hands. Strix though, back off muna dyan. Sa labas ng A, kita rin natin, no? Kadiliman, they were willing to take that time kung saan sila makaka-peak, and especially here towards B. Yasky, mag-back off muna. Si Majo nag-smoke rin dito at makadikit ng konti ang Kadiliman sa malapitan. Right, ito. Rotate na ngayon sila Majo. Nakita nila na sobrang hirap pasukin ng B-site dahil sniper ang nakabantay, which is si Duren. So, multiple smokes were being expended dito sa mid-side. Magko-commit na kaya sila, Bobby, after this smoke play coming in from the Kadiliman team. And then Strix, nakita yung pixel ni Whoopi. Sumagot din si Yasky kay Majo. Wovic will try to answer back, getting the kill onto Adrak. Kaso nandun si Yasky. Now it's a 4v2 situation. Magkakaroon kayo ng miracle dito na maubos ni Bobby. Now it's a 2v1. Nandasa kanya yung C4. He will plant the C4 just to make sure na mapipilitan dito ang Paramex mag-push. And then there you go. He got the angle. That's a double team. Will he get that double kill onto these two players from Paramex? Kaso, ang ganda na ginawa ng Paramex. Naghiwalay talaga sila para makuha nila yung tamang angle doon kay Bobby. I mean, basta ma-peak nila si Bobby, diba? Yun yung magiging importante. At walang gaano ko oras si Bobby makaplante. Inisip niya muna,
try to go for that sound cue, sige, pero Paramex Mythic dumiretso na lang sa kalaban at hindi tala pinagyan ng chance doon ang KDM. So this defense so far, galing sa Paramex, mas tempered, mas willing magstay dun sa mga site. And as I say that, lumulusob na kagad sila. Sige, at pantayan natin, Adrock na naman ang manglalason. Mahuli niya, dito si Whoopi hindi nakatingin. Macho though gets the trade. At ito na ang chance ng Kadiliman na naman mag-rotate. Pero huli pa rin, Macho falls to the hand of Doren. KDM, they're walking into the sideline. Sila na lang ang lumulusob sa harapan ng Paramex dito. And napansin ko nga, hirap na hirap ngayon ang KDM maging attackers dito sa map na to. And especially dahil with the help of Duren, ang ganda talaga ng angulo dito ni Duren. Pero sabi ni Pabi, anong angulo? Pulusubin na lang kita. I will try to take advantage of this, and he gets that double onto Yaski and as well as Duren. 2 players left here from Paramex. Nalito na yung flanker na iwan pa, and then ginulat pa ni JC. Will he be able to get the kill? Yes, Fly Kido will also go down. Strix will be the last player alive, pero nandun si Wobik with that double pistol to seal that win for Kadiliman. 8 points, 2 points left for Kadiliman to win this Yan one. na naman, no? Yan na naman, no? Kadiliman, kahit gaano ka pa disadvantage pa sila, naggagawan nila ng paraan. At yun nga, 2 na lang sila na ay magiging flawless record din. Yun ba talaga yung racing against Evolution Team, but they still have a different opponent in front of them. Eto na tayo, gitna na gitna ang gitgitan. Kadiliman gusto sana head-on collision with Paramex, pero sabi Paramex, huwag kayo dyan. Dito na tayo sa sulok, and a nice call from Doren. Dahil lang doon, makakahanap sila ng isa. Whoopi though, makes the trade happen, and Whoopi's not done. Kasama pa niya si Pabi. Nakadalawa na dito ang KDM, umiikot mismo si Strix, pero mukhang pwede mag-play into A. Nasaan na si Yaski though? Nasaan na ang angle ni Yaski? Yan ang tanong. Alright, and Yaski, nakakuha nga ng angulo kay Pabi, pero nandun si Wovik para sagutan. And then there's another trade-off dito from Strix to Wovik and Wovik. And then, now, the game became a 1v1. Low on HP si Whoopi, maganda yung pwesto niya, and boy, magsusmoke utility, magta-try, mag-defuse dito. Si Strix hindi tinuloy. He's trying to bait out kung nasaan si Whoopi yon. Nagkaroon na siya ng impormasyon, and Whoopi will try to rotate kasi nga low on HP na siya. And C4 will be diffused, and there you go! Paramex with that ninja diffuse sa loob ng smoke. Yeah, good call kasi hindi naman niya nakukuha yung intel kay Whoopi. Hindi rin mismo lumulusob si Whoopi sa kalaban niya kasi siya na ampulado. And Kadiliman, they are unfortunately, kahit nakuha nila yung site to, Paramex Mythic able to turn it around. Ang nagiging problema ng KDM dito sa mga post plant, pag straight up fight, yung mga angulo hindi nila napapansin. Kanina dito, dahil kay Adrock, ngayon, nung last round na yun, si Yaski naman naging problema. At dun dapat kailangan mag-ingat ng KDM mismo. But Strix, nice nade, huli kagad si Wovik, and that's 1 down on the KDM side. Alright. This is a huge advantage for Paramex Mythic. Pabi, trinay niyang makapag-translate ng additional kill here for the team. Pero ang bilis na nakapag-rotate ni Adra. So ngayon, si Majo, mapapatay pa ni Yaski because of that aggressive push dito sa B-site. Kailangan na nilang mag-rotate. Meron pa ngang nakakuha pa ng kill dito si Whoopi. Ang ganda ng positioning dito ni Adra. And there you go, Strix! Napredict pa ni Whoopi na nandun si Strix because of that smoke grenade nung hinagis niya. And merong flanker, they have to be careful. Duren, magkakaroon ng angulo. Will he be able to get the kill? Yes! Bobby will go down. And then JC will also go down. Will there be an answer? Whoopi with that pistol play. And then last player alive will be Whoopi. Hindi pa rin talaga kinaya. Paramex, ang ganda ng choke point doon ng Kadiliman. Naipit sila doon eh. Yeah, and because of that flank, nahirapan mag-rotate ang Kadiliman. Yeah, it's the same problem. Yun talaga yun eh. KDM, hindi nila nababantayan yung lahat ng angulo. And truth be told, bumawi dun si Whoopi ha. He's been struggling a little bit in this game. Nag-rifle, bumalik siya sa sniper. Naka-triple kill pa nga siya mismo dun sa round na yun. At kala natin, yun na ang go signal papunta sa B. Pero yung flank ang problema, KDM. Whoopi's back in form. Gamitin nila yon. Whoopi though goes down to Flykido. Nag-entry gamit ng pistol. Yaski nandiyan na rin. Paramex Mythic. Handang-handa. I-greet dito ang Kadiliman. 4 go down. Wovic's the only one still standing. At pa siya pa nga nahuli. Nakita siya ni Doren. Mag-ingat ka sa likod mo! Wovic! No!
Condolence to you, Paramex Mythic. Binackstab na naman ang Kadiliman. That is the first knife kill against Kadiliman dito sa group stage. And he got the guts to do that here in this final game. Well played there from Paramex. But again, Kadiliman needs to step up their game dahil 8-7 na ang score. They still have the lead, pero isa na lang ang kailangan habulin ng Paramex. And then, Paramex might be able to get the chance to get that match point from them. Paramex Mythic, sila naman bumabawi dito. At dito na naman tayo ang tanong na mag-overtime ba? Magtatanong ilang runs ba to? Or can Paramex Mythic just start running away with it? Pagdating sa depensa, no, sila ang nag-dominate dito sa second half nila. And Whoopi, ingat na naman. Pansin niya to, it's Whoopi! Yun nga, diba? His confidence is back. Gamit nung sniper mismo. Gulat na lang si Duren, tinutukan lang siya ng isang AWM. Naghanap pa ng isa pang pitas. Ayaw na mag-pick dito ng Paramex Mythic. Tago na lang sa mga sulok. Hindi tayo mag-pick against Whoopi ngayon. Alright, ito. Nakakuha ng magandang flank si Whoopi, pero meron na namang smoke. So medyo nagkaroon ng advantage dito si Flykido, especially si Whoopi ay naka-sniper. Yung smoke play coming in from Kadiliman, medyo nabigyan pa ng pag-asa ang Paramex kahit na ang ganda na ng pwesto ni Whoopi dun sa flank. Another smoke will be expended. Madjo, they were able to take advantage and take that C4 plant ready against Paramex. 38 seconds on the clock. Uy, Whoopi! Ang ganda nun! Kahit na nagbabaniha pa dito si Strix, nakuha niya pa rin yung tamang angulo. Now, Yasky will try to make a miracle. With this 5v1, he gets one, he got two. Will that be a three? That's the way! Whoa! Yasky with a triple! Ayun! Binalikan! Kumante! Binalikan ng Kadiliman ang Paramex Mythic. Oy, bawal yan. Nauna tuloy ang Indo squad. Siyempre yung Pinoy, hindi magpapatalo. Tamang rest back at isa na lang kailangan ng Kadiliman dito, Max. Tatapusin na ba ng KDM to? Feeling ko the reason why naubos ang Kadiliman doon, they're trying to wait for that moment para makapag-knife kill ang isa sa ka-teammate nila. So now, moving forward to this match point ng Kadiliman, if they wanted this to be over, this is the right time for them to shine. And they're waiting for Paramex to take advantage or to commit a mistake, maging aggressive dito. And then Jay-Z, nakita pa nga isa sa mga players here from Paramex Mythic, and he will be able to translate that kill. Would that be a yes? Hindi na rin tinuloy. Then since 5 HP na lang ang natitira sa kanyang 8 health bar. Ayun, Yasky, siya na naman nauna dito. And Whoopi does find Flykido in response. Ito na ang Kadiliman. Naghahanap na ng paraan. Gusto nila i-clear at mga tulay dito mismo. Pero Adrock, ha? It's another case na yung Paramex. Kahit sila yung mag-ipit dito, nakakahanap pa sila ng pitas. So 3v3 na nga ang palag. May smoke na tinapon ng KDM papunta sa may A. Pero yun ang maging daan nila mismo. Wovic, Pabi, Jay-Z. Who's gonna get the kill here? Si Pabi ang mauna ngayon. So 3v2 and KDM, rotation talaga, tumitingin ng A, pero another way, they throw the smoke at balik sila papunta sa B. Alright, ito, maganda. Nag-rotate agad ang Kadiliman. They respected yung magandang depensa dito ng Paramex Mythic and they will try to rotate dun sa B side. They just need to be careful, hindi sila makapagbigay ng intel dito sa isang player which is si Duren. So they have to slowly rotate, especially si Duren kasi naka-sniper. So Jay-Z will be the bait. Since 5 HP na lang naman siya, pag nakapagbigay siya ng impormasyon, mas maganda for Kadiliman. And there you go. We were able to see one of the players here from Paramex Mythic, which is si Duren. Naka-sniper pa si Duren. And eto, hindi na sila makapag-leak out though kasi dalawa na sa kanila ang low HP. And then, Duren pa ang nakabantay, which is a sniper. So regardless of the HP, pwede silang mapatay agad ni Duren. Duren and the rest, no, yun talaga, healthy player sa Paramex. But Duren, anong healthy dyan? Bigla na lang natutamaan ng bala. Pabi is there, and Pabi! Ito na naman tayo! Can he do it for Kadiliman? Tatapusin na ba ng labanan? Pabi! Pressure's on, pero Strix! Sayang talaga! Pero siyempre, magsasaya ang Paramex. They get it done. They'll force another round, 8-9. Ito na naman tayo, 1 for the win or 1 for overtime. Sino magwawagi?
Grabe. Gusto ko yung pinakita nung game, Hail Mary with the thumbs up after that win. What a Hail Mary win there for Paramex Mythic. Isa na lang and we will go ahead and proceed to overtime number 1. Gusto mo ba yun? Dax? Okay na. Tapusin nyo na KDM. Okay na ako sa gabing to. Tama na po yung close game. Ganun talaga no, pag KDM, dikit yung labanan. But Paramex Yes. Mythic, respect to them. Grabe talaga yung pinapakita nila today. Yasky, no? Incredible series. 17 so far. Habang lumalaban pa sila ng KDM. Strix siya ang nagbabantay ngayon. And yeah, without Strix's effort, no, from that last round, it wouldn't be happening right now. Bovic, nandito na rin yung utility ngayon ng Paramex Mythic. Medyo tinatakot ang KDM. Yung mga smoke placement nila sa mga angulo na sana pwede yung mag-push out ang Paramex. Kaya nagbabantay na lang yung KDM. Kung bigla na lang may lumusob, Whoopi though, dipping in. Wala siya mahanap ng pitas so far. Alright. So ngayon, I understand the reason why Paramex is still trying to do their best kasi tinatry naman nilang kunin yung number 3 spot dito. Pero yun nga, Kadiliman still staying up strong. Kita mo naman, with 56 seconds on the clock, uumpisa na ni Whoopi yung kill with that sniper shot. Pero sinagutan din ni Flykido yung pagiging aggressive niya. Pabi will also help out Whoopi to translate that one to another additional kill. Pero yun, may nakabantay with that double pistol. Whoopi, mapapatay kaya niya? No! Paramex will be able to stress this out to an overtime number 1. Ayan talaga. It's all but guaranteed, no? Overtime pag ganito ang labanan. And it looked so good para sa Kadiliman na naka-entry pa nga si Whoopi of all people. Talaga may tiwalang KDM na magpadala ng sniper sa gitna ng mapa at makahanap ng pass. Whoopi did that exceptionally. Problema lang, yung Paramex naman sa depensa nila, hard anchor at yung double shotgun pa nga ang nagdadala sa mga laban. Yasky doing work, like Kida doing work, kitang-kita natin. Paramex Mythic ayaw magpatalo kasi tapos na ang season nila dito patapos ng mapa na to. Maximus, kung matalo sila, gusto pa nila mag-extend ng play. Gusto pa nilang tumagal dito sa CrossFire Legends Championship. And Whoopi, on the other hand, gustong-gusto tapusin si Flykido. Hindi handa doon ang Paramex. Nagre-ready pa siyang maghagis ng utility, pero napaganda. Whoopi was able to take advantage of that with the right moment at the right time as well, which gives them the advantage for overtime number 1. Depensang malala galing sa Kadiliman. Din talaga, depends ang malala and depends ang nakakasakal. KDM also, I'd say they're playing it more standard. Kanina na first half no, sila ang lumulusob. Ito ang usual setup ng Kadiliman and especially pag nakasnipe na naman si Whoopi sa gitna ng mapa. So kalahati na ang oras ngayon ng Paramex. Hindi pa rin sila makahanap ng angulo. Moli muna maging plano dito ni Whoopi. Tumutungtong si Adrak dun sa itaas, expecting all that utility to come his way. And KDM just off the back of this pressure. Kahit hindi pa sa positive kill si Whoopi, siya talagang uuunlad for the past few rounds. Yasky on the other hand, ito na ba ang magiging entry ng Paramex? Alright, uy, ang ganda na pasok ni Yasky pero nakaready si Madjo. Because of that flash, Madjo was able to translate that flash to 2 additional kills for the team. Now 2 players alive here from Duren and also Styrix from Paramex Mythic, and Styrix was able to answer back, getting the kill onto Whoopi. 4v2 situation, still in favor of Kadiliman, but then again, sobrang baba na ng HP ni Duren. Paano niya sasagutan to? Styrix receiving tons of damage, the flash siya ni JZ, but then Duren will be able to get the kill onto Madjo. No more time, and then they just delayed the inevitable. KDM gets the win for overtime number 1. Di ba yun? No more time and no more players. Wala na silang kailangan gawin kundi mag-intay. Pinaptay pa nila ang Paramex. And this time out right now, galing sa Kadiliman, isang usapan para sabihin, guys, tapusin na natin to. Yun talaga, no? Back to standard play yung KDM. Kasi nung first half, agresibo, sila yung lumulusob, sila nagsasama-sama. Pero nung last few rounds, especially even that second half, nung attacking side, nung bumalik si Whoopi sa sniper, nag-iba yung playstyle rin ng KDM. It's not all up to Whoopi, pero syempre, pansin mo, paano mag-entry no yung KDM, paano sila maghanap ng angulo, gaano sila nag-split on up. And that kind of pressure, nahirapan yung Paramex, and ito na nga, naging example doon sa round na yun.
Yun na nga, ito, si Kramer sinasabi na gusto niyo pa ba i-stretch out to o gusto niyo na ba tapusin to? Since if Paramex Mythic wins another round, it will proceed on to overtime 2 and magkakaroon pa nga yung chance ang Paramex Mythic para i-stretch yung game to a game number 3 or map number 3. So Kadiliman needs to finish this right here, right now. Yun nga, diba? Wag na nilang patagalin tong matchup na ito kasi every single round nagiging problema pa rin ang Paramex Mythic. And as of now, ito na naman tayo sa may satellite mismo. KDM back on the attacking side. Paramex though, dalawa kagad ang sumusugod dito sa gitna ng mapa. Whoopie, pansin niya ang raming utility ang tinitingnan niya mismo. May lumulusot na naman dito though. Majo has to be very careful. And Paramex Mythic, sila mag-back off dahil sa pressure ng Kadiliman. Majo, dire-diretso lang. Ang rami kagad space na kuha dito ng KDM. Grabe, ang lalim agad ni Majo Kaka-start lang nung round. May 1 minute and 35 seconds still ang natitira sa map na to. Pero ang ganda ng push ni Majo. Sobrang lalim. If you're gonna check the minimap, this is really unusual. Whoopie waiting for that quick zoom. Yes! That first kill onto Strix. Very important kill as well para magkaroon ng pwesto dito ang Kadiliman for A site. And yun nga, diba? Adrock also has to fight this out. Si Yasky makakuhuli kay Wobik. Pero ang entry ng sniper, yung rifler, dun naman sa site mismo. Saktong sile, papunta kay Adrock. Majo as well, doing it again. And Kadiliman, diba? Time out conversion, meaning nun kayo'y mananalo pag nag-time out kayo, pinapatunay ng Kadiliman yan. Yan ang stats, yan ang guarantee, yan ang sigurado. At ayan na naman ang Kadiliman. Yasky fighting back, last gas galing sa Paramex, pero ito, overtime na naman. Pero panalo muli ang KDM. Another 11-9 to seal the deal here, Max. At yun rin, isa pang 8-0 team pagkatapos ng group stage. Definitely the Twin Towers of Group A and Group B. Kadiliman 8-0, same as Evolution. Dalawang team undefeated. Pero makikita mo naman kasi doon sa previous matches nila that Evolution was able to dominate really big. But then again, Kadiliman, pinakita pa rin naman nila. Even though that the matches are close, they know how to answer back. From 11-9, habol na ball from that overtime number 1. Congratulations again from JZ, Majo, Pabi, Wobik, Whoopie for retaining that undefeated run. No map loss, diba? No map loss. And then, here's Kadiliman. Sa inyo, diba? Time out ng Kadiliman, tapos na ang labanan. And exactly that, they take it in overtime. Ay, tumatagal talaga ang labanan para sa KDM. Sakto talaga para sa gabi, no? But that's the thing. We have these night sessions here, Max, talaga sa gabi, ang mga broadcast natin. At alam nyo na, pag tumatagal ng gabi, mas tumidilim ang paligid. Kadiliman, that's what they're all about. And we saw so many different playstyles here from Kadiliman again. Early on, aggression, sige, yung mga full rifle play. And then, I really have to highlight it na bigla na lang sila nag-play around sa entry sniper na hindi lang mismo sa long angle punish. Si Whoopie lang ang nag-pick papunta sa site. Nakahanap na siya ng isa at bigla dun nag-go sina Majo, sina Pabi. When other times, no, sina Pabi, sina Majo, sila ang nag-uumpisa ng labanan. Ang KDM, iba't iba yung gear, iba't iba yung gear shift mismo dito, Max. Yes, that's right. Mapapansin mo, all throughout the match, multiple type of play styles and also, strategy ang pinakita ng Kadiliman, which gave Paramex Mythic a hard time to counter. Meron silang play na si Whoopie sobrang aggressive, nakapag-flank pa nga siya doon sa mid nang hindi napapansin ng Paramex Mythic with using a sniper. So, sobrang kakaiba ang pinapakita sa atin ng Kadiliman and they are showing Evolution that they are also a threat. Hindi man one-sided yung match, pero very logical ang kanilang strategies.
Pang year 5 talaga ang galawan dito ng KDM. And yeah, Paramex Mythic, it's just another day, another unfortunate loss na ganun kadikit. Pero kita naman natin gaano kalakas rin yung Paramex Mythic, diba? This was a series Yasuki will remember. This was a series na nakakatakot si Doren, Adrock ng lalason sa gilid. It's maraming highlights dito ang Paramex. Pero in the end, it's that consistency, it's that resiliency, at dahil lang pag tumatagal yung games, kayang-kaya pa rin ng KDM. These are our final stats for our final game ng group stage natin. At grabe no, pareho pang 21 ang top killers ng parehong team. 21 kay JZ at 21 kay Yasuki. And 13 deaths parehas, ha. Nagkatalo lang sa assist, which is 8 and 7. Then Pabi, parehas naman sila ni Majo with 15 kills, 14 kills from Movic and Whoopi with got 12. 14 kay Duren, 13 kay Strix. And ito nga, medyo nag-cut off short ang performance dito ni Adrak. Di compared dun sa game number 1, di ba? Yeah, I mean, siya naman yung mga impact frags dun sa mid, no? And yun rin yung mga first kills ni Whoopi, yung gusto ko sana ma-highlight dun sa stats mismo. Pero MVP pa rin is Majo. Kasi pag kailangan ng contact player ng Kadiliman, si Majo eh. Si Majo yung gumagawa ng lahat, especially dun sa last few rounds. Dun sa simula ng game, naaalala ko pa rin yung nagagawa ni JC sa labas ng B, diba? Pero besides that, no, Majo was that consistent force from start to finish, and yun talaga ine-expect mo pag pinapanood mo ang Kadiliman. Pa yan naman ang ating head-to-head, yung mga 21 killers mismo. And I'm surprised ka hindi si JZ yung MVP dito, but in any case, ayun nga, 1.8 damage versus 2.2k. Sa totoo lang, yung mas maraming kills ni JZ sa simula ng mapa natin nakita doon, Max eh. Yes, that is right. Sobrang ganda rin talaga ng positioning dito ni Yasuki as well. Let's not disregard the playstyle or the performance coming in from Paramex Mythic. So ito, kitang-kita mo naman when it comes to statistics, like what you mentioned, very close fight between Paramex and also Kadiliman. Now, checking out the overall leaderboards, the final leaderboard scores for this group stage. Evolution with 8-0 and Kadiliman with 8-0. And then Vanguard Familia and Heartfire will join them sa semifinals and grand finals that will be held next week here in Manila. Yeah, it's 2 from the Philippines, 2 from the Vietnam. Dalawa na naka-home team kagad, no? Dalawa kagad may home court advantage. Dalawa naman ay lilipad dito mismo. Pero kitang-kita naman kung sino ang nag-dominate sa group stage natin. And it was Evolution team in commanding fashion and then Kadiliman in comeback fashion. Yan ang apat na team natin. Yan ang ating mga qualified teams. At yun talagang confirmation from 5 regions mismo, Max. Tayo ay napunta sa dalawa na lang. It's Philippines versus Vietnam. That is right. Yeah, dalawa na lang. Like what I always say, kada laban ng Evolution. So now we're seeing Kadiliman and Vanguard Familia. Hopefully hindi sila magbanggaan agad. Kung magbanggaan man agad, again, look at the bright side. One Filipino team will be on the finals. Pero malalaman natin yan throughout the week and also the next weekend. Basta ako, I feel like so. I feel like it has to be kasi hindi mo naman tatapat yung dalawang first seed kagad sa tapos yung dalawang second seed. Yes, that's true. It would be kind of hilarious kasi in a way, no, sila magiging rematch mismo ng mga qualifying tournament. So, alam naman natin, nagtapat yung KDM at Vanguard Familia sa LAN dito sa Philippines before. I would say the same case sa Vietnam para makapasok ang Heartfire at ang Evolution team. So, yun talaga, no? Parang uunahin mo yung kapwa mo bago biglang kalaban na iba. Ganun ba yun? Parang mag-rematch muna kayo bago natin makita ang lahat. Pero yun nga, magpapasalamat tayo dito, Max, sa ating mga sponsor, Ocarina 14. Ocarina 14 Series Smooth Legend nga yan. Yes, and there you go. And let's not forget yung camera na napakalupit na pinapakita yung mga smiles ng winning team and also losing team as well. ObsBot Me2 Gaming Webcam. Capture ang panalo or losses from the teams na nakita natin for all throughout this group stage. And you can also use this for streaming your story. So don't forget to check out ObsBot Me2 Gaming Webcam.
At ito naman, diba, ang ating mga sponsors, sige, nagpag-usapan na natin. But skins, guys! Skins palagi ang tunay na habol natin sa CrossFire Legends. At ito na ang huling araw, January 26 to February 1. Log in to receive the VVIP weapon, QBU09 Eldorado Maximus. The City of Gold! Very good. At yun nga, it rotates weekly. Don't miss out. Ano kaya ang magiging next week natin na rotation? Hindi ko ganun ka-sure. Pero alam nyo naman, 4 weeks na tayo dito sa group stage mismo at 4 na skin ang pinamigay natin. So yeah, big shoutouts to that one. At ito rin is pang gold. For A1 R&B Snowball Gold, Top Tier Red V has officially arrived in Crossfire Legends. At ito talaga, isa sa pinakamagandang skin na makikita mo sa laro natin. Yes, and let's not forget, kung merong skin ng M4A1, meron ding skin ang AK-47 by just watching the matches dito sa Crossfire Legends. So, tapos na yun this week. Next week, meron pa rin naman tayong Esports Center. You can still predict kung sino man nanalo sa semifinals and also grand finals. And watch the games from there for you to be able to win this beautiful rewards. Kitang-kita nyo naman dito sa screen. I mean, you can watch the games sa client mismo, sa social media, o sa event, no? Maximus, baka naman magkita-kita pa ang mga favorite players, favorite teams, favorite casters, aka si Maximus, si Vince, si Kuku. Huwag mo na ako sama dyan. Ako ay happy Sasama to be here ka. lang. Sasama mo ako pa. Pero yun nga, diba? At least you get to see the action firsthand. So, syempre may mga announcements yan in the near future. Next week na yan, malalaman nyo rin kung saan yung venue at lahat yan. Pero we've had an incredible month to. February 1 na, tapos na ang Enero, and I can't believe we got through 4 weeks of incredible group stage action here at Max. Yes, that's right. Very exciting. Gave us the thrill, the chills as well. So sobrang nakakatuwa that you're still supporting Crossfire Legends all throughout kahit walang Filipino teams, di ba? You still supporting this live stream that we have. Again, thank you so much for those who are watching from Facebook, TikTok, and also YouTube. Again, we'll see you next week dun sa LAN. Again, this is Max, and I'm with Dax. And yeah, thank you guys for tuning on in. Grabe talaga ang month natin dito. Kita-kits na lang sa LAN. Till next time, we'll see you there.